national level hospital society or all, and we are having university Ramananda. So all three are there, and we are starting session. First, we are calling on number one is the Supreme Bomb. Supreme Bomb will be start. And number four. Those can come and charity for available. Yes, yes, can use for. I so from there. Those were taken. 22. Payments, but आज के दौर में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो मेरे पास theory है वन machine learning के हाजिर में दौरे हाजिर नहीं वो मिला के बोल रहे हैं, इंग्लिश एंड उर्दू मिला के बोल रहे हैं। Yeah, you put it on your own. It is the language allowed to present अभिप्राय वाले के अपडेट बनाने राइट ये कुछ नहीं आप अपने तौर पर जाइए आप अपने तौर पर தமிழத்துக்கு எவ்வளவு தெளிவாக உங்களுடைய மொழியை தமிழில் நீங்கள் சொல்லும்போது தமிழ் when you speak in English you must think about and you must take care of your language. Okay, so what the content that English or in the concerned language. Okay. To speak or present. If you are able to do in bilingual or trilingual, for most learning or learning, we study by artists, they all international level. The internet website, vision, leading mobile phone, WhatsApp, Facebook, satellite, wireless pager, email वगैरह ने पूरी दुनिया के समेट कर एक मुट्ठी में बांध दिया।
कंप्यूटर और इंटरनेट ने आज हमारी जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत गहरे असर छोड़ दिए। चाहे की मदद की बहाव तरक्की में इन तकनीकी वसाइल का भी शामिल होता है। इंडस्ट्री क्या गया मैं समेट थोड़ा सा मॉडर्न असर हाजिर में कंप्यूटर और इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत और हमारी जिंदगी का दूसरे लाजमी पक्ष। कागज के दौर से कीबोर्ड, किताब के दौर से ई और खत के दौर से ईमेल तक इंसान ने बहुत इंसान को हर मैदान में बेहद मौके मिलते हैं। मालूमात का अंबार इकट्ठा मौजूदा दौर में साइंस की दरियाफ्त और इजादात ने हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत इख्तियार कर ली है कि सोते जागते उठते बैठे हमें उससे वास्ता पड़ता है। तो आज जो आराम और आसाइश के सामान एक आम हकीकत हासिल है, तो शायद पहले बादशाहों को भी मुयसर न होते। खाने के बुने हुए कपड़े, बिजली की रोशनी, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, रेल, मोटर और हवाई जहाज की सवारी में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल आज आम है। साइंस की एक शक्ल टेक्नोलॉजी की उस इसने नित नए मसाइल जन्म दिया। अफजन पौधे नई पॉलिसी आसामी तनाव, खिंचाव, कसरत कारों और इंसान के जहनी इंतजार का बायस बने। इन दिनों कंप्यूटर और इंटरनेट में DTP का रिवाज आम हो चुका है। इसके जरिए तबाह रह रही है, जहाँ अदीबों और शायरों को किसी जमाने में फने किताबत के मरहले से अपनी तख्लीकात मुतय्यन करना पड़ता। आज इन पे फॉन्ट और सॉफ्टवेयर के जरिए ये सहूलतें मुयसर हो चुकी हैं कि हमारे अदीब और शायर गाहे माहे अपनी तख्लीकात मंजर आम पर ला रहे ही। उर्दू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आम हो चुका है। उर्दू जुबान में और बातचीत के लिए उर्दू ही में गूगल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी तरह व्हाट्सएप का भी आज उर्दू की बका में अहम रोल साबित हो रहा है। अब रिश्ता.com नामी सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इन अदीबों और शायरों की तस्वीर और तस्वीरात से भी इस्तेमाल किया जाता है। आज तक उर्दू कीबोर्ड मुस्तकिल तौर पर मंजर आम पर नहीं आई। अंग्रेजी कीबोर्ड के जरिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम हालात उजागर कर रहे हैं कि जिस तेजी के साथ टेक्नोलॉजी अपना असर दिखा रही है, या तमाम जुबानदारों की तरह अहले उर्दू भी इन वसाइल से बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि उर्दू की कीबोर्ड भी जल्द अज जल्द मंजर आम पर आ जाए। स्विफ्ट कीबोर्ड के जरिए से टाइपराइटिंग का काम फिलवक्त असर दिखा रहा है, मगर डिजिटल कीबोर्ड का मसला अभी बाकी रह गया। Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Please conduct the program in English, please. इंटरनेट जो जदीद टेक्नोलॉजी का एक अहम हथियार है, उसने हमारी जिंदगी को जहाँ आसान और सहल बना दिया है, वहाँ हमारी जरूरत के लिए वो सब मौजूद है जिसकी आज एक तरक्की याफ्ता और महत्वपूर्ण जरूरत है। हाल ही में फेसबुक के आलमी अफसाने मेले फरमाइश की गई, तो सिर्फ 4 दिन के अंदर 4 से
मैदान में इससे कबल के हम पर बहस करें, ये जानना जरूरी है कि बात इल्मी और फनी इस्तिलाहात का नामुमकिन, इसीलिए उन इस्तिलाहात को मिल बार उसी तरह इस्तेमाल में लाया जाता जैसा कि अंग्रेजी जुबान में तेरा इस्तेमाल। क्योंकि मेरा ताल्लुक उर्दू तदरीस के शोबे से है, चुनांचे मैं इन तलबा के दरमियान किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, मेरा जो जाती तजुर्बा वसाइल से इस्तेमाल करने के दौरान रहा है, उन तजुर्बात और मुशाहिदात को तारीन और नाज़रीन और सामीन की नजर रखें। हमारा कॉलेज सन 2010 से खुद मुख्तारी के ओहदे पर फाइज है, चुनांचे निसाबी कमेटी के अरकान ने उर्दू पीटीपी निसाब में शामिल कर दिया। क्योंकि नई नस्ल ब्लैक बोर्ड और चाकपीस से ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप में दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं, लिहाजा हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारे तलबा ने उस्ताद के लेक्चर को अहमियत देने के अलावा टेक्नोलॉजी में भी अपनी महारत दिखाई और निहायत तेजी दिलचस्पी के साथ उन्होंने उर्दू पीटीपी के सीखने में अपना वक्त सर्व किया। 2009 या 2014 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को अपने क्लिक करने से यह सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। फिर हमारे वसीमुद्दीन इज अवेलेबल। वसीमुद्दीन अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, आई एम अवेलेबल सर। वसीम सर, नेक्स्ट। जी सर। सर एक बार रिपीट करिए सर, आवाज कट रही है सर, एक बार रिपीट करिए। जी सर। रेडी? जी सर बिल्कुल। रेडी है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है सर, रेडी है सर। वहाँ हम रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले फोनेटिक कीबोर्ड के फ्यू ऑप्शन को दबाने से हमें सारे हुरूफ तहज़ी के अल्फाबेट को किस तरह टाइप किया जा सकता है, ये सारी चीजें नजर आएगी। उसका खाका मैंने यहाँ पीपीटी के तौर पर मैंने प्रेजेंट किया है। मैं अगर हो सकता तो इन कीबोर्ड को सबसे पहले जहन नमी करना चाहिए, फिर तहज़ी के बाद 2 हर्फी और 3 हर्फी अल्फाज टाइप करते हुए आगे बढ़ाया जाता है। इसको सीखने और सिखाने के लिए यूट्यूब पे भी कई वीडियोस दस्तियाब हैं, चुनांचे कुछ वीडियोस से भी खातिर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। Wasimuddin Saab available? No, you can start your presentation. Judges are there. Others can see your link given there. So that link you can see. Wasimuddin Saab, you can start your presentation. अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मोहम्मद वसीमुद्दीन है। मैं पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी सर, मेरा नाम मोहम्मद वसीमुद्दीन है। मैं पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी हूँ, मानू मॉडल स्कूल हैदराबाद से। अच्छा, उर्दू है ना आप? जी सर उर्दू है सर। आप उर्दू के हैं? जी सर। जी सर बोलिए। सर ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग कहकर आ रहा है। सर प्लीज प्रोवाइड स्क्रीन शेयर ऑप्शन सर। यस। दे तुम जरा सबर करो। Yes, sharing. No sharing, you can share. Yes, you can start. अस्सलामुअलैकुम। Yes, you can start. वालेकुम सलाम। सर my screen is visible sir now. नहीं अभी विजिबल नहीं है। இல்ல
You can start. Yes, sir. We are waiting. Sir, Yes, one minute, sir. now we are able to view your screen. You can present. Yes, sir. जज़ाकल्लाह खैर, सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीमुद्दीन है। मैं बतौर पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी काम कर रहा हूँ मानू मॉडल स्कूल हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में। मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन टीचिंग साइंस एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मरहले में साइंस तदरीस पर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का உள்ளே உட்கார்ந்து நாள்ல பண்ணீங்கன்னா எக்கோ அடிக்குது சொல்லியும் புரியல டென்ஷன் ஆகினுங்கறானு இந்த Sir, ஹோஸ்ட் like- யாரோ மத்தவங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. Only presenter alone can speak. मैं आगे बढ़ूं सर? सर प्लीज कैरी ऑन। ओके, थैंक यू सर। ये एक ऐसा तदरीसी अमल है जहां पर फनून को तदरीसी अमल के साथ जोड़ा जाता है, खास तौर पर साइंस की तदरीसी के अमल के साथ जोड़ा जाता है, जिसके जरिए तनकीदी सोच, टीम वर्क और माहौल के ताल्लुक से हसासियात बच्चों के अंदर फरोग दिया जाता है। तो इसमें मेरे ऑब्जेक्टिव है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से जुड़ी जानकारी मुख्तलिफ जरायों से हासिल करना, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस अवेलेबल रिगार्डिंग आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव है असातिज़ा से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पर मबनी सवालनामा का इस्तेमाल करते हुए उनसे जवाबात हासिल करना, टू कंडक्ट ए सर्वे ऑन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग फ्रॉम टीचर्स, especially teachers who are teaching in CBSE schools, because this process is already implementing in CBSE school system. तो मेरा मफरूजा है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के जरिए बच्चों में सीखने की सलाहियत में इजाफा हुआ और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के जरिए साइंस की तदरीस का अमल बेहतर बन सकता है। तो इसका तरीक़ेकार अब मैं पेश करने जा रहा हूँ। सीबीएसई के स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 50 साइंस के तदरीस से जुड़े हुए असातिज़ा से एक सवालनामा भेजा गया जिसमें 20 सवालात थे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से जुड़े, और इनसे जवाबात को हासिल किए गए हैं जिन्हें MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए तज्जिया किया गया। तो जानकारी हासिल किन टीचर से की गई? साइंस से जुड़े टीचर से हासिल की गई, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर से हासिल की गई, और जिनके तदरीसी तजुर्बा तकरीबन कम से कम 3 साल का हो, वैसे टीचर्स को हमने इसमें शुमार किया गया। इसके बाद जानकारी का जरिया, इब्तदाई जानकारी तो हमने असातिज़ा इकराम से हासिल की है, लेकिन सानवी जानकारी हमने तहकीकी पर्चे, जर्नल्स और आर्टिकल्स से हासिल किया है। नताइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सवाल और इनके नताइज दोनों यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है। क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सीबीएसई स्कूल से लिया गया, इसलिए सवालनामे को अंग्रेजी में दिया गया था। तो पहला सवाल है, डू यू थिंक आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग मेक टीचिंग लर्निंग ए जॉयफुल प्रोसेस? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तकरीबन 65% से ज्यादा असातिज़ा इकराम का मानना यह है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को अगर हम साइंस के तदरीसी अमल से जोड़ते हैं तो ये अमल और अच्छा बन सकता है। दूसरा सवाल पूछा गया कि डू यू एग्री दैट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इंप्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स? बच्चों के समझने की सलाहियत क्या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के तरीके से बेहतर हो सकती है? तो तकरीबन 63.2% टीचर्स का मानना है कि इस अमल के जरिए बच्चों की सीखने की सलाहियत में इजाफा होता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया, क्या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक बेहतरीन तरीका है सीखने और सिखाने का? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तकरीबन 50% से ज्यादा टीचर्स का ये मानना है कि ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें सिखाने का अमल भी आसान होता है और सीखने का अमल भी आसान होता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया, डू यू थिंक दैट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग which improves the mental imaginary abilities of a student? बाज़ औक़ात में हम सिंपल चाक बोर्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों की सोचने की सलाहियत वहां तक नहीं होती है। जिस क्लास में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं बच्चों से, तो बच्चों में वो इमेजिनरी एबिलिटीज उतने नहीं होते हैं। तो वहां पर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक अहम किरदार निभाता है, और सर्वे के जरिए भी यहाँ पर मालूम हुआ है तकरीबन 50% से ज्यादा टीचर्स का मानना यह है कि इस तरीक़े तदरीस के जरिए
बच्चों के जो सोचने की सलाहियत है, किसी चीज का तस्वुर करने का जो अमल है, वो बेहतर हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है, डू यू थिंक दैट इंटीग्रेटिंग आर्ट्स विद साइंस इंप्रूव द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ ए चाइल्ड? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में टीचर्स, तकरीबन 50% से ज्यादा टीचर्स यहाँ पर ये मानते हैं कि साइंस को अगर हम फनून से जोड़ा जाए, मुख्तलिफ किस्म के फनून है जिनसे जुड़े हुए सवाल आगे आएंगे, तो ये साइंस की तदरीसी अमल को अगर हम फनून से जोड़ दिया जाए तो बच्चों में सीखने की सलाहियतें और बढ़कर आती है, सीखने की ख्वाहिश और ज्यादा पैदा होती है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, डू यू थिंक दैट लर्निंग बाय डूइंग मेथड इज फार मोर बेटर देन क्लासिकल चॉकबोर्ड मेथड? तो ये यहाँ पर वाजे हो गया है, तकरीबन 47.4% से जायद बच्चे असातिज़ा और 17.1%, ये कुल मिलाकर 50% से ज्यादा असातिज़ा फिर ये मानते हैं यहाँ पर कि रिवायती जमाने के जो चॉक और बोर्ड का तरीका है, उससे लर्निंग बाय डूइंग मेथड ये बहुत कारगर साबित होता है। इसके बाद अगला सवाल है, AIL is an effective tool in the assessment of competency based education. तो competency based education में भी टीचर्स का मानना, तकरीबन 80% टीचर्स का ये मानते हैं कि competency based education में भी AIL आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अहम किरदार निभाता है। अगला सवाल है, does AIL help develop cognitive and psychomotor skills of a student? ये बहुत अहम सवाल है। क्या एक बच्चों में कॉग्निटिव और साइकोमोटर मेंटल एबिलिटीज और साथ ही साथ फिजिकल एबिलिटीज में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कुछ मदद करता है? तो 80.5% से ज्यादा टीचर्स का मानना यह है कि कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल्स को इंप्रूव करने में यह तरीका तदरीस बहुत अहम किरदार निभाता है, क्योंकि इसमें एक तरीका तदरीस में जिक्र करना चाहता हूं, वो है रोल प्ले। रोल प्ले में हम को भी इसमें इन्वॉल्व खामोश रहते हैं। चॉक बोर्ड क्लासिकल मेथड में जो बच्चे खामोश पीछे की बेंचेस पे बैठ जाते हैं अक्सर, या फिर क्लासरूम में खामोश रहते हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसलिए AIL की मदद से कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल्स भी बच्चों में हम पुश कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट्स इन साइंस विल हैम्पर द स्टूडेंट पेस और स्पीड ऑफ लर्निंग। एक खामी भी है यहाँ पर, इस तहकीक में एक खामी भी निकल कर ये आई है कि तकरीबन 50%, 54% टीचर्स का ये भी मानना है यहाँ पर कि आर्ट्स को अगर हम साइंस से जोड़ देते हैं तो वो बच्चा मुतासिर भी होता है यहाँ पर जिसके सीखने की सलाहियत ऑलरेडी उभर चुकी है। यानी जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाना चाह रहा है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना चाह रहा है, वहां पर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के जरिए अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, आप फाइनल में आ जाइए, अपने फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस में आ जाइए, आपका वक्त हो रहा है। जी सर, जी सर। जाहिरा बेगम कंक्लूजन ये है सर मेरा, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक ऐसा तदरीसी तरीका है जिसमें साइंस को फनून से जोड़ा जा सकता है। बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए तुलबा में तहकीकी सलाहियतों को फरोग दिया जा सकता है। ये तरीका तदरीस तुलबा और असातिज़ा दोनों के लिए फायदेमंद है, और इस तरीके के जरिए तुलबा इल्म में तनकीदी सोच में इजाफा होता है, टीम वर्क का माहौल पैदा होता है, और तुलबा के जरिए मज़ामीन को बेहतरीन अंदाज में समझने का मौका देता है। इस तरीक़ा तदरीस में वक्त और कभी कभी वसाइल की जरूरत भी होती है, क्योंकि बहुत सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही टीचर को करना होता है, इसलिए इसमें वक्त और कभी इकोनॉमिक इनपुट्स भी इसमें लगाने होते हैं। तो ये कंक्लूजन है। इस तहकीक के जरिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीक़ा तदरीस को अगर हम वसी पैमाने पर अगर कई सारे स्कूल्स में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बच्चों में तहकीकी सलाहियत, टीम वर्क और इसके साथ कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल्स, ये तमाम में बेहतरी आ सकती है। मैं तमाम ओमियाज के मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू। Tabassum Parveen, now it is your turn. Tabassum Parveen, it is your turn. You can start. Tabassum Parveen, now it is your turn. Yes, ma'am. Shall I, ma'am? Ma'am, am I audible?
Yes, audible, you can present. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to all the esteemed educators present here. My topic is about restructuring school education of 21st century skill. And I have taken the subject science. Actually, a teacher is a very important person in everyone's life, isn't it? They help us in learning new things. They are second parents. And they use Isma, yes, sir. Carry on, ma. They help us in learning new things, and there are second parents, right? They use creative and innovative methods to help students concentrate better. Teaching 21st century skill actually is not a separate subject or curriculum, but it is rather an approach that can be integrated into any subject. 21st century skills enhance the students' academic performance as they help the students engage more deeply with the content, apply their knowledge to the real world situation. Here, I have taken up the task of analyzing active-based learning approach for the chapter organ system in the 5th standard Tamil Nadu State Board Science textbook. And the main objective of this research is to examine the active-based learning by enhancing the 21st century skill in their classroom. The final analysis is based on the results of the students in the classroom. Here, since science is a very important and a very interesting subject for the students, and it plays a very important role, and it is very important for the 21st century students to acquire knowledge about the real life situation. Now let us come why it is important. Why 21st century skill is very important for the kids? Because it should be prepared. They should be. Tabassum, do you have any presentation? Are you don't want to share your screen? Yes, ma'am. Yeah, you're not sharing your screen, ma. Shall I share? It's not coming. One second. Shall I show the video back, ma'am? Paper, Yes, ma'am? yes. You do one thing, you first switch on your video. Yeah. Oh, okay. You are co-host now, you can share. I want to ask one question to this candidate. So, repeatedly she is talking about active based afterwards. But then and then we should ask. Then we will forget the question. Okay. So why it is important in the sense, it helps the learners to gain knowledge and it improves innovation in them and shows the creativity and problem solving and critical thinking also. And many skills actually very important for the students, but innovation gives rise to many things. Since I have taken up the active-based learning for the organ system 5th standard Tamil Nadu State Board Science textbook, I have given the detailed explanation about the nervous system, digestive system, and the respiratory system. And I have also shown them and asking them, giving them the answers. And the paper presenter has taken up the organ system and asked the questions and given the detailed explanation about the digestive system. That is what is digestive, how the digestive system works, showing them flow chart and showing them the diagrams of that. In that way, they help us to learn in a very effective and clear way. And I have also taken this active-based learning analysis in certain dimensions. How many number of problems in the unit exercise, number of pictures, number of diagrams, and number of activities, and do you know number of QR codes. And actually, I have given them activities like showing the, I have explained them. I have given the activities like showing the internal organs and they have made, and students, I have given the activities like how to inhale and exhale and
count how many times they breathe every minute, and they are very interested about in doing that. And I have told them to locate their pulse points on the wrist or neck and observe the heartbeat, and the students are very interested on doing that, and they are giving their they are sharing their knowledge according to their knowledge. They are sharing their views according to their knowledge, and they have given the activity papers like this, and they have submitted the projects based on the digestive gland, whatever I have given. And this active based learning has shown me a very fruitful result. And finally, I conclude by saying that empower, engage, and excel in the 21st century way. Jazakallahu khair. Thank you, ma'am. Thank you, dear. Thank you. All the best. Thank you. I think yes. I have to start the video. Right. Yes. Now I think you have given a title of your paper as active-based learning. I think that itself is confusing. Where in your project you have given everything about activity-based teaching. How when you are teaching organ systems, digestive system, etc., etc. Now I'm not able to understand what is active-based teaching. We have heard about only activity-based teaching, and the entire paper talks about activity-based teaching only. Actually, it is an active learning, sir. Active learning, which refers to the technique where the students learn by doing, sir. They don't only simply listen. Sir, what, sir? Is there any right for the? Sir, I'm No, not the clear. question is that activity-based learning or active learning? Both includes, sir, active learning plus activity-based learning. So here they learn first active learning. One example I can give is communication, where we can discuss with the children and we can give them that is one of the 21st century skill, and where this active learning helps the students learn by doing. So when I say keep you observe the heartbeat, in the sense they keep their fingers on their wrist or neck, and they observe the heartbeat, and they learn by doing, and they are enjoying it. Yes, ma'am, it's actually, I can listen the sound of the heartbeat, they can say, and makes the classroom enjoyable. Okay, thank you very much. Okay, ma'am. Adjust the screen also. Adjust the screen. Adjust the screen. Yeah, பத்திரமே பத 10 மணி. All of you are right. You come out. Here. You can go.
जो भी सीखने में आ जाता है। ऐसे साइंस और फाइल अरे क्या एजुकेशन फील्ड, तो मैंने अपने चीजों में इसमें नई टेक्निक्स जो तालीमी मैदान में हुई हैं, एजुकेशन फील्ड में जो भी है उसको मैंने टेक्निक्स को जिक्र किया है अपने मकाले में। सबसे पहले मैंने तस्करा किया है साथी नौयत की तालीमी तरबियत, जिसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं, मजाक, स्मार्ट बोर्ड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं अपने मकाले के शुरू में चंद बातें कहना चाहता हूँ। आज का जो जदीद मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो इन पर्टिकुलर पोस्ट कोविड जो हो रहा है उसको हम 5 नुकात में बयान किया जाता है। और फिर सेकेंड नुकता यह है कि काम और सरगर्मियों पर मबनी निज़ाम तालीम होता है, प्रोजेक्ट पे, प्रैक्टिकल चीजों पे। तीसरा है वसाइल पर मबनी निज़ाम तालीम। चौथा है मुकालमा, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन बेस्ड होता है। और आखिरी होता है अमली तताबुक, यानी प्रैक्टिकल चीजें होती है। बस ऐसे ही पहले हम लोग जैसे पढ़कर आते थे वैसे नहीं है, बिल्कुल चेंजेस हो गए हैं कि बाकायदा तजुर्बाती तौर पे बताया जाता है। सबसे पहले पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में, इसका मतलब क्या है? जाती तालीम या पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये है कि हर तालिब इल्म को क्लास में जो मौजूद होता है, हर तालिब इल्म स्टूडेंट का मेयार देखा जाता है कि उसके व्हाट इज द कैपेबिलिटी एंड कैलिबर ऑफ दैट स्टूडेंट, और फिर उसके मुताबिक उसको एजुकेशन दिया जाता है। क्लास में 25 बच्चे के हिसाब से सबक वही होता है, उस्ताद क्या करता है, सबक वही होता है, लेकिन उस्ताद क्या करता है, हर तालिब इल्म की महारत और कैलिबर देखकर उसको तालीम देता है। बहुत सारी चीजें जिक्र किया हूं, चूंकि वक्त कम है। देखिए मैं यहाँ पर मैंने एक बात का जिक्र किया है, तलबा अपने मुस्ताद के साथ मिलकर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें कैसे जाती नौयत पर्सनलाइज्ड लर्निंग में कैसे आप स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट की बुनियाद पर तलबा को आप बासलाहियत बनाते हैं, तलबा की जरूरियात का ख्याल रखते हुए बाकायदा इनपुट दिया जाता है, तलबा को उस्ताद बनाते हैं। कहा जाता है कि आप जाकर कोई सबक पढ़कर उनको तरतीब देते हैं। अब इसके फवाइद हैं, आगे बढ़ता मजाजी हकीकत की बाकायदा में वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेवुलेशन आया है, जिसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, उर्दू में अगर तर्जमा करेंगे मजाजी हकीकत। इसमें क्या होता है, एक मजाजी हकीकत एक कंप्यूटर से एक प्रोग्राम बनाया जाता है, गोया कि जिस चीज को पढ़ाया जा रहा है उसकी एक तस्वीर बनाई जाती है और गोया कि वो उसको हकीकी तौर पे देखता है। मैंने एक मिसाल जिक्र की है, कोविड के बाद, खुसूसन देखिए कब हुआ, कोविड के बाद हुआ, जब स्कूल बंद हो गए तो तलबा में फासलाती तालीम में इजाफा हुआ और इसको तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इसकी कोविड के बाद बहुत ज्यादा इजाफा इंक्रीज हुआ है इसमें। अब ये इसको एग्मेंटेड रियलिटी कहते हैं, ये भी वर्चुअल रियलिटी की तरह एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, फर्क आपको मैं बताता हूँ। देखिए तालीमी मैदान में इसकी एक बेहतरीन मिसाल है गूगल एक्सपीडिशंस। तलबा क्लासरूम में बैठकर 3D के जरिए से वॉल्केनोस, स्टॉर्म्स, ज़लज़ले, हम इसका तजुर्बा नहीं हासिल कर सकते। बाकायदा तलबा जब ये चीजें पहन लेते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें बाकायदा फीलिंग्स भी उसकी फील मतलब उसको बाकायदा जैसे कहा जाता है कि अल्फाज से ज्यादा तस्वीर बयान करते हैं, बिल्कुल इसकी यही एग्जाम्पल है। अब देखिए ये आपने तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा किया है, इसने ट्रेडिशनल एजुकेशन को मुकम्मल तौर पे चेंज करके रख दिया है। आप इस तस्वीर के जरिए से समझ उसमें क्या होता है, तलबा
स्मार्ट बोर्ड में ये करते हैं, पर उसकी मैंने जो तारीख बयान की है, इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड कहा जाता है। इसमें ये डिजिटल व्हाइट बोर्ड है जो क्लासरूम्स और तालीमी इदारों में इस्तेमाल होते हैं। असातिज़ा और तलबा इसको छूकर रिमोट के जरिए से या फिर किसी डिवाइस की मदद से डिजिटल मवाद जैसे प्रेजेंटेशन, वीडियोस और दीगर मुफीद चीजें बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने मकाले में उसके फवाइद का भी जिक्र है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप मार्केट स्मार्ट बोर्ड का जो मार्केट में यहाँ पेश किया गया है। ये स्मार्ट बोर्ड अच्छा, इसमें लास्ट में लाया Like 2 minutes நீங்க மேல ஏறிட்டீங்க. என்ன knowledge நஸ்மா மிஸ் வர்றது அந்த அடுத்த 2 நிமிஷம் நம்ம ரெண்டு மேல ஏறிட்டோம்ல. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तलबा को मकाले वगैरह लिखने दिए जाते हैं और நஸ்மா மிஸ் ஆல்சோ ஓடி வந்துட்டாங்க. We are using this cloud computing and also we are using the chat GPTs along with the Gemini and very helpful to the मदरसे में इस चीज की आना आके हम लोग समझते हैं कि अच्छी और बड़ी बात है। और हम लोग अगर लास्ट में देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा ये लर्निंग में से पूछा गया कि हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास आके कई मुख्तलिफ किस्म के असबाब होते हैं। अरबी भी, मॉडर्न एजुकेशन भी होता है, तो उसमें हम लोगों ने ये किया है कि तलबा में जो इसके एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन, उसके लिए मुख्तलिफ चीजें ये प्रैक्टिकली अमल में आती है। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैंने हमारे अतराफ व अपनाफ में जो प्रोफेसर हैं वगैरह में हैं, उनके पास मैंने एक सर्वे कराया था। उसके कुछ सवाल पूछे थे कि मतलब आके तालीम और तदरीस के मैदान में आप कौन से समझ सकते हैं कि कौन सी नई ज्यादा मुअस्सिर है। मैंने उसमें 3 स्मार्ट, तो स्मार्ट बोर्ड्स के 80% यानी ये सैंपल साइज था 80 पीपल का, तो उसमें से 76 ये इसमें से ज्यादा स्मार्ट बोर्ड्स बहुत ज्यादा मुअस्सिर हैं। स्मार्ट बोर्ड्स काफी महंगे स्मार्ट बोर्ड्स में। फिर मैंने हाँ स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर सारे उसमें है स्मार्ट बोर्ड, इसका तकरीबन आके इसकी जो कीमत है जो नॉर्मल आप देंगे 80,000 रुपये, तो मीन्स हर एक इसका आके ये नहीं कर सकता, लेकिन बट स्टिल आके बैंगलोर के जो मैंने पूछा कि इसलिए आके तलबा के अंदर दिलचस्पी बढ़ाने के लिए क्या ये एक मुअस्सिर है। 80 में से 56 लोगों ने जवाब दिया कि हाँ मुअस्सिर है, लोगों ने इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया। अगर इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी तलबा में काफी मुअस्सिर किरदार अदा करती है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अल्फाज से ज्यादा तस्वीर तो उसका फायदा होता है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा रुकावट है, तो लोगों ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब मैं आखिरी में अपने इख्तितामिया की तरफ आता हूँ
Time over. Next, Salil. Yes, Sunita ma'am. Next chapter, NM Sunita. Number two. Number two. NM Sunita. Doctor M. Sunita. அதுல இது பண்ணணும். Start பண்ணுங்க. I just want to question before you study there. That is simple actual. You can work on research. Now, how do we know that book will be better? Finger participate. Credits goes to whom? Number two. No, yours. No.
because we are using the language in different contexts. Not in, that means the language means not improving the vocabulary, but we have to, we should know what are the vocabulary and what is the terminology we are using in different contexts. So that's why we want to improve their communication skills, and according to this language across the curriculum, we are providing the programs. So this is an innovation. Correct, permanent objective. How we are going to achieve that, that is the equation. Yes, we are following this. Okay, thank you. Thank you. Thank you. How we are achieving that is the equation. Next, we are having Nahimatun Nisa. Nahimatun Nisa, number 5. Nahimatun Nisa, number 5. Nihimatun Nisa. Nihimatun Nisa. Nahimatun Nisa, 5. You can come there. Okay. Adibla. Okay. Assalamualaikum. In the name of Allah, the most gracious and most merciful, all the praise due to the Almighty, the Creator and Sustainer of the world. Myself, Nahimatun Nisa, Assistant Professor, Pedagogy of Mathematics, Crescent College of Education, Madurai. I have done the research on the topic growing 21st century minds and executive functioning skills in pre-teenagers. According to NEP 2020, the aim of education will not only be cognitive development but also building character, lead to holistic and well-rounded individuals equipped with 21st century skills. Ultimately, the knowledge is a deep-seated treasure, and education helps make manifestation of the perception which is already within an individual. Computational thinking skill is regarded as the most significant rising 21st century skill in our technologically advanced world. According to Bing, Jonathan Bing, 2006, children can learn to think analytically by solving problems by using computational thinking skills in the training of reading, writing, and mathematics. So we must deepen our knowledge of the psychological and cognitive abilities that support the various phases of computational thinking, as well as how these abilities support young children. In the field of educational cognitive neuroscience, executive functioning skills refer to the set of neural mechanisms used to regulate behavior and achieve goals. Executive functioning skills such as planning, organizing, working memory, attention control, cognitive flexibility, and self-regulation. These are all the aims in the application of 21st century skills by allowing people to manage their tasks more efficiently and stay focused. This study examines the relationship between pre-teenagers, executive functioning skills, and computational thinking skills, emphasizing how these two abilities promote the academic achievement of pre-teenagers and students. Next, computational thinking skill is a kind of analytical thinking process, and it is a collection of key mental tools and practices originated in computing, but addressed to all areas beyond the computer science. Initially, the computational thinking skill is most important for the computer science field. Then the people said that it is necessary for all the fields, not only computer science, mathematics, science, as well as in other subjects. So computational thinking skill in teaching enhances the creativity and innovation, which are also the 21st century skills, according to Lepati and Hussain 2020. Next. Next. Please, next. Computational thinking skill is classified by the skill of skills like decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm design. So decomposition is the breaking the larger unit of smaller units which are manageable one, and pattern recognition, analyzing and looking for a pattern that is repeating sequence, and remove
unnecessary parts and then selecting the necessary parts is called the abstraction. And finally, we can go to the algorithm design. Yes. Executive functioning skills are the set of neural mechanisms already a cognitive regulation of behavior in cognitive science and neuropsychology, selecting properly and effectively monitoring behaviors that enable the attainment of desired goals. The majority of executive functioning skills are happened in the prefrontal area of our brain, that is particularly anterior cingulate cortex and dorsolateral prefrontal cortex. Next. Executive functioning skill is a general term that refers to the number of interconnected components. It consists of many skills, sub-skills like working memory. Working memory is the ability to store hold the limited amount of information with a short duration and processing the particular period. Attention control is the ability to control the necessary information and avoiding the distractions. And cognitive flexibility is shifting the capacity to alter plans and activities in response to the circumstances and movement. So this is the process of information. So computer scientists and cognitive neuroscience people discussed about our brain process. They compared the brain with our with the computer. They analyze how the informations are received through our brain neurons and how it is processing. These are all they have discussed. Excuse me. So sensation, through sensation, we are receiving the information. By particular attention, we are giving the perception, that is a meaningful interpretation to the information, and it goes to the short-term memory store and it processing. When we give the attention and we process that, memory is called the working memory, and then it is go through the after the continuous repetition, the information goes to the long-term memory. You know that. Review of literature. According to Robertson, investigator link between executive functions. Okay. Save your time. Okay. Okay. Review of literature. Okay. Only two findings I want to say. Strong improvement in executive attention and intelligence was found in ages 4 to 6 years, and the executive attention component that is subsequently predictive in higher level of cognition. Individuals having high working memory have better attention control, according to Xiao Luo in 2017 study. My research questions are: what is the level of computational thinking skill of pre-teenager students, and what is the level of executive functioning skills of teenager students? What is the difference between boys and girls, and what are the differences between rural and urban students, and what is the relationship between the pre-teenagers means 11, 12, 13. 11, 12. 11, 12. I have selected among computational thinking skills, CFS skills, and academic achievement. So, to find the level of objectives of the study, these are the objectives to find the difference between the boys and girls in the executive functioning skill. Okay. Methodology: 68 pre-teenager students were selected as the sample of government-aided school. Sampling procedure, purposive and random sampling technique was adopted. The
Okay, madam. No, ma'am. Now we are going to share it. He's not asking chair. Sharing it. My topic is effectiveness of blended learning classroom on achievement in computer science among 11th standard students in Chennai district. What about innovative and accessibility? So here on university students are encouraged to learn through interactive practical tests. So my topic is blended learning. So that blended learning has become the latest educational program to make an impact in the today's classroom. So my main objectives of the study is the personalization of the flexibility, digital skills and collaboration, motivation and engagement in the blended learning. So what is blended learning? Blended learning improves the ability and potential for the individual progress and engage with use of others and effective training for all the learners. So here the blended learning is nothing but the combination of the traditional classroom along with the traditional classroom. We go for some educational technology. Here the face-to-face and face-to-face online learning and experiential learning.
So need and significance of the study is blended learning classroom is an educational model where some lessons are delivered in the regular classroom strategy and some lessons are delivered in the digital format. The same lessons delivered in the traditional method and as well as in the educational technology. So that I prepared one educational video lesson package. So method for this study is experimental method. The variable used in this study is two variables are involved in this present study. One is the experimental variable or independent variable or criterion variable or dependent variable. So here the video lessons are developed. I prepared one video lesson. After finishing this PowerPoint presentation, I will show you my packages, video packages. In order to develop the video lesson packages, first select the major topics in the each particular lesson, and by discussing with the expert and supervisor and computer science handling teachers, the videos and content were selected and added in this packages. In order to validate the video lesson packages, use three experts. They give their feedbacks. The modification video lesson package were again reviewed by the experts, thus come out of the final form of the video lesson package. So criterion test also develop the criterion test with that particular unit and validation of the particular lesson. That is, we go for the item analysis. We have to find out the item difficulty level and discriminatory level, and then we go for the administration of the pre-test and post-test method for using this experimental. So statistical technique used for this study is descriptive analysis and differential analysis. We have to find out the mean, median, mode, and standard deviation for the item analysis. So research methodology, here my sample size is 120 11th standard students from the government aided schools in Chennai district only. The sample techniques were using the stratified random sampling. The tools, the video lesson packages, creation and validation for the particular criterion. The experimental design is pre-test and post-test design. Data analysis, after that we go for the t-test for the pre-test and post-test. So here my sample is number of students in the experimental group is 60 and number of the control group is 60. So the total number of sample size is 120. I give the experimental group for the pre-test and then we go for the treatment. Treatment is nothing but the video package. Then again the same test conducted by the post-test. Then control group is a traditional normal teaching method, blackboard method. We conducted the pre-test and go for the traditional method teaching, then go for the post-test. The study is significant difference between the experimental group and control group. 7th standard students in the post-test score in computer science, scoring the difference in selected personal variable like gender and family type, education qualification and parental occupation, etc. etc. So hypothesis for the studies based on the above objective, suitable hypotheses were formulated. So data analysis, we have to find the t-test for the pre-test and post-test. Here the researchers apply the t-test sensitivity, these two marks, pre-test mark and post-test mark. The t-test results showed a significant difference between the pre-test and post-test score. The higher post-test score will indicate the positive impact on the blended learning on the students' achievement in computer science. So my major findings of the this study is the blended learning approach lead to higher academic performance in the computer science, and that blended learning provides to be an effective instructional method to further computer research. Next. So my conclusion is the effectiveness of blended learning for the teaching computer science in 11th standard students in Chennai district. There is a combination of traditional classroom methods and the online digital method to enhance the learning experience. So the result indicates that blended learning has a positive effect academic performance in computer science. So education implication, all the schools and other educational institutions may continue to implement the technology-based learning we provide. The effective teaching and learning for all the students. Once we implemented blended learning successfully in the classroom, such a program has significant benefit for the students as well as their teachers. So here my study is very limitation. The study conducted only in Chennai districts.
And we follow only the syllabus, Tamil Nadu Samachir Kavi syllabus only, and we conducted the English medium students. The further studies we go for the diverse geographical area, curriculums, and language medium, other language mediums. The present study is conducted only at the higher secondary level. It may be extended to other level of students such as high school level and college level students. My package is 1 minute additional video picking, video package. Just you might have contributed your paper at 9 because the other presenters. Thank you, was not okay, sir. Thank you, sir. Thank you for the organization committee and NIASI management and to my thanks. Green bar. Green bar. 4, number 4. Green Bano, number 4. Green Bano. The student of BSS, our student, okay. So my topic was restructuring school education. So my topic is restructuring school education for the 21st century students. So before moving on to presentation, I would like to ask a simple question to everyone. So do you really think that our current education system is preparing our students for the real world? For the real world challenges? Not 100%. Yeah, not 100%. But we are trying. So I think we have the answer to our question. So this was my study. So the traditional system is basically based on broad memorization. We were asked to map up everything. I think even we all have mapped up at some point of time. We didn't understand any logical reasoning. The exams are going to come, sit at night, map up the whole thing, go write in the exam. So this has to change because the workforce, the world has taken a long leap. So we have to prepare our children for this giant leap forward. So I have conducted a small study in my school. It was a small study with 30 students. I contacted the alumni of the school because in our school for the last 2 years, there is a basis on holistic development of students, not only just academics, but on the holistic development, all the 360-degree holistic development. So I happened to contact certain alumni, and also certain schools have still very old traditional method of art memorization of oral. So then I had few influences from that. So before I would like to present my influence, I want you all to understand what is the 5 essential 21st century skills. So the key ones are critical thinking, creativity, collaboration, communication, and digital literacy. So let me explain it to a small example. So when I was in school, when my teacher used to take algebra, it was like 3.2. Once she finished, she go to 3.2. 3.2, it was sequential. There was not a single chance for me to sit and observe the concept. But when we take into 21st century skills, the methodology would be a flipped classroom, where I present the students with a question beforehand. That will make them start exploring the concept, where we will be implementing the creativity. And we will start coming up with many approaches. It will be creativity and critical thinking. Then we will team up with his peer classmates and try to come up with a solution. And of course, everything will be possible only with critical thinking. So now, with the help of 21st century, we are actually creating an opportunity for the students to understand the concept.
we are paving the way for them to understand why they are learning. Because it is not always you teach, I listen. But now through 21st centuries, we both will talk, we will come to a solution together. So I would like to present the instance here. So this was the instance I got 30 participants. Students of an education. So we can see the employment rates. 88% have scored sector employment within 1 year compared to the international school, which is only 72%. And then you can see the career progression, which is 65% in engineering and 45% in traditional school. And student engagement is 4.2, and international is 3.4. And standardized scores, where they will implement the critical thinking skills, 15% more management compared to traditional school. So this is my interpretation. So I would like to show you a few snippets from my school where the actual 360-degree skill emphasis is followed. We can see the Montessori techniques in the pre-primary school. Then we have the project-based learning. Instead of just flipping through the textbook, actual experiments are conducted. Then we have implemented robotics and artificial intelligence for the class 3 itself. Then apart from academics, school also focuses on improving other skills like drawing, all the co-curricular activities and more intercurricular co-curricular activities are conducted. And apart from classroom, encourage public speaking, because when I was even I can't taking the present in front of everyone. Please. But I am proud of the but I don't want my students to go through the same thing. So that's why we have all these industry competition that they come up and speak in front of so many people. So when they reach a certain level in school or when in workforce, everything is the same. So I think this is not going to happen every in one night. So I'm urging everyone, all the policy makers, educators, ourselves, teachers and parents to come together to create, because we are preparing students not for their job, but for their life. So I urge out to everybody to come together. Can we do the what payload car? After that. What is the number? 9. Number 9. What's your name, sir? Hi, sir. Hi, sir. Nine. Zero from 9. Zero from 16. Order. The order of Alhamdulillah, after serving years as horticultural manager in health, dealing with the machines, now I am blessed with dealing with the God created machines. That is our children. That is actually wonderful. I am thankful to that. All right.
educator from Sana Nursery and Primary School, and today I'm going to present my paper titled Enhancing Students' English Language Skills through Integrated Reading and Spoken English Activities. So this is the outline of my paper. Before going to the outline, I want to just give a rationale why I use this. As we have a lot of educators and eminent educationists here, we all know that even though reading and spoken English is very basic, they have an incredible impact on the overall development of the student. Like say, facets of the student like language proficiency, the academic performance. If the student is not doing the language, his academic performance will also affect, and the social skills, confidence, and last but not the least, the career and the global opportunities. If you look at the job market today, more than the skill you have in that particular aspect, you are asked for the communication. They will train you 6 months what they want, but the personality, the communication, they can't learn. So it should be done at a very young age. It is very important to do it at a very young age. So if I have a look at the outline here, it starts with an abstract. Then I have done my literature survey. Objectives and scope of my work were put forward. Methodology is selected. Pre-intervention data is collected. And depending on the analysis of the pre-intervention data, proper action plan and strategies were selected. After the implementation of the strategies, the post-intervention data was collected and the comparison of the data was done. And last but not the least, the conclusion and future scope of this research was put down. And I have even mentioned my references where I got the information from. So this is my abstract. I'll just rush through this. This paper investigates the efficacy of integrating reading skills with spoken English skills in enhancing the overall language skills of the students. So the sample which I used is the primary students of my school. And here, if you can see, this research contributes to the broader understanding of language acquisition, emphasizing the interconnectedness of different language skills. It provides valuable insights into how educators can design and implement intervention strategies. So this is the literature survey I have done before starting my research. Annual Status of Education Report ASER 2023 states that 57.3% of the Indian students are only capable to read basic English language sentences, which is a big area of concern for us as educators. And National Achievement Survey NAS 2021, this is being conducted by the Central Education Ministry for the classes 3, 5, and 8, and even they recognize that the language competency of the students is not so good. So these are the objectives and scope of my work: to improve the reading skills of vast majority of students who are unable to read or comprehend any text, and even to build their communication skills. And if we enhance these basic skills at a very young age, as they go to the higher grades, it becomes easy for them to grasp all the subjects, even math, science, everything. They need not have to by heart their answers and write. It becomes easier. So these are the methodologies of my research. The population is the primary classes of my school. And then the source of information is TESOL journal. This is the Teaching English Students for Other Language journal. And the next one is Reading Metrics. This is an online journal which has the content of language, the language to be taught to the children. And the study instruments are age-appropriate books, discussions, role plays, and the design rubrics. And the study design which I used is observational research design, and the sampling method is non-probability convenience. These are the assessment methods. I'll rush through them. Read aloud sessions were conducted to understand their accuracy, fluency, and expression, engaging students in discussion so that their ability to express themselves is understood by us. And this is all done in a passive manner, not letting the students know that we are observing them. And this is the sample of one of my, you can see assessment of reading skills. We have rubrics like phonics, comprehension, fluency, and vocabulary. Based on the total what they got, we are being categorized into 4 levels: below basic, basic, proficient, and advanced. And this is for the communication skill. Here again, you have clarity and volume, pronunciation, sentence structure, engagement. So this is the pre-intervention data. You can see the blue bar there, which is a big area of concern, below basic. Majority are in below basic.
Even in communication also, below basic, you have a huge number. So what is the plan of action? The innovation of my paper is I try to integrate these two basic language skills. Why? If we don't integrate, we have to take one skill separately and the other skill separately. And I believe, and as educators, you also maybe agree with me, that these both are like complement each other. If you are good at one, you are good at the other two. So these are reinforcement happens when reading is done and communication activity is done. After that, reinforcement of the concept happens. Contextualization. I believe that language can be learned being in that context. You know, you need not have to know your grammar. If you are put in that context, you will learn your language. The more you use a language, the more you are good at the language. And this is the plan. I have divided my plan into preparatory strategies and core strategies. So these are the core strategies. The thing we have conducted story talks, engaging in shadowing, informal speaking. This is the timeline. It's been divided into 3 phases. First phase was used for the preparatory, second for the core, and third phase after the preparatory strategies also, if the students are not able to do, we have taken up them separately and worked on them. This is the post-intervention data. You can see that you can find that bar graph reducing in the first area. That is the thing which we wanted to work on. So then, after that, we have done the comparison to understand the efficacy of our implementation. Then what are the major findings that we have found? Improved reading comprehension and fluency, enhanced speaking proficiency, improved literacy outcomes through technological integration, and effective implicit way of teaching grammar. So I have my proof what I worked on my students. What is the conclusion? The study's findings underscore the importance of a comprehensive approach. Go to the previous slide. There is a video of your student. What is speaking? This one, sir? What the student speaking, we are not able to hear. Can we show that? Here from here, Actually, he's my special student. He's dyslexic and even physically challenged also. After the 2 strategies implementation also, he couldn't come up. So I have taken separate classes for him and I have taught him. Conclusion, this research provides evidence that fostering vocabulary knowledge through extensive reading can significantly enhance speaking skills, contributing to overall language development. So what is the future course of action? Consistent use of above stated methodologies suitable for learners of each skill, and language learning is a progressive thing. You keep on raising the level and they will learn better. So it's a progressive skill. So these are the references where I got my information from. And I want to say the last that this is not only for the English language, it can be implemented for any language. Thank you. Thank you. Next is Syed Abdullah. Serial number 1. Then the person who is coming is Syed Abdullah. Aisha Sultan. No, Aisha Sultan. Aisha is different. 10. Syed Abdullah serial number 1. Zero one. Syed Abdullah. 01. Syed Abdullah. Next will be when mark positive psychology.
This is Syed Abdullah. I'm from All International. I'm a head trainer over there. So my topic for OMIA's innovation paper competition, positive psychology in class. Most of you might be thinking this is related to some psychology stuff, but it is not so. It is a very general system every one of us can follow. Right. So, you know, what is the major problem in our education system? The students are undergoing stress. There are a lot of subjects, there are a lot of things. See, nowadays, you know, students right from grade 6, they have started to learn for NEET exam. This is called foundation course. And they are learning different subjects. Computers, programming, then robotics. See, when I was in school, I have no idea what is programming, what is Python, what is Java. Now a 5th standard student knows what is Python, knows what is HTML. So there are so many things that students are learning. Actually, the system is overburdening them. So because of that, they are getting into stress and depression. So my hypothesis, because of stress, education and stress is making the students to drop out. Performance is declining because of stress. You know, whenever we have stress, we will not do our work in a proper way. We will flunk. So this is my hypothesis. What we are doing is we are making the students try just go behind the marks. We are making the students just the academic junkies. We are not pushing the creative thinking skills and problem solving skills. See, today there is a lot of technology. Students are having cell phones, tabs, smartphones. Well, if you think why still students have stress, because this very technology is making them more stressed. There is a research that gadgets, you know, there is a hormone called dopamine. It is excessively secreting in the mind, and because of that, students are losing their empathy. You know, nowadays, when we hear that my auntie, my khala pupi is coming to my home, I'll get so happy. But nowadays, the students think, I have a lot of work to do. I have my assignments, I have to see the TikTok, I have to see the YouTube videos. Why did they even come? So this system is making them more stressed. Dopamine leads to stress. Right. Excessive dopamine will lead to stress. Right. I don't have time to explain now because I have to show my work here. Right. So what are the students doing? Finally they are resorting to gadgets. Finally they are resorting to technology. It's getting more stress. Right. So the solution is to de-stress, give them food to creativity. That is, foster their creativity, foster their inquisitive minds, and give them what? Socialization. A small kid, 3rd grade child, female child, she's telling, when do I get time to talk to my friend? When I talk in my class, teacher is knocking my head. Hey, it's class time. Don't talk. If I talk in the assembly, no, you can't talk in the assembly. It's prayer time. When I talk in the PT period, the PT master is hitting me. When do I get time to talk to my friends? So what we are missing here is, we are not fostering what? Creativity, inquisitiveness, and socialization amongst you. So this is what we are supposed to do. This is what we did. Post-COVID, when we came back, we had students with a lot of problems. They were not studying, they were not coping up. So we decided to have this system. So what we did was, just going fast forward, right? So we had a research plan, we had a plan like this. Okay, so this plan is divided into 4 parts: phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. See, we wanted the teachers to train on this and help the students. We didn't want someone, or that is some expert, to come sit down for the whole day and talking to the students. Because students, teachers are with the students the whole year. They have a good rapport with the students. So it is the best thing to teachers to deal with the students directly with regards to this system. So what is phase 1? Phase 1 is just a survey. So teachers will do a survey. Okay, there are 3 questionnaires, there are 3 surveys. One is the stress level scale. They will ask multiple questions about stress. How do you feel? Do you feel stressed? Do you feel
that you feel burnt out, all those questions are being asked. Then second one is also done by the teachers. Okay, they will ask about, they'll just make a note. It's a questionnaire again, the behavior of the student. Let's say, for example, how is he attentive in the class, about his attendance, about his confidence level. There's a questionnaire again. There are a lot of questions. Then the third one is also a survey, but this survey will be done by the parents. So this is the first phase. Second phase is just a small kind of training for the teachers, how to deal with students with stress and all those things. And most importantly, teachers will make a plan on these things. What are these? Paper presentation, artwork, script writing, display projects, model making. So we will ask the teachers to make a plan. Okay, and the topics will be given based on success stories. Okay, success stories. Like for example, we can give them a story to make a story on the history of Abdul Kalam. You know, he failed in the airplane in the academy, the first instance, and he also failed in the tourism. Okay, so we'll give them the stories of success. Right? What it will do, it will foster their life skills. Team building, leadership, innovation, cooperation, resilience, tolerance, research, all these skills, these are life, this is what our students need. This will create innovators, this will create job creators rather than job seekers. Alhamdulillah. Right. So the teachers followed the third phase. The final phase will be again, we'll do again a survey. Right? Then we'll get a results like we got the results. Actually, we took a particular class, grade 10. There were about 30 students, 18 boys and 11 girls. So after 8 weeks, the results were amazing. Okay, they got good scores. These are the mock exams we conducted. First mock, less. The final mock, there were more. And moreover, this is about the stress level. After doing the intervention, there was a 50. And after, again, regarding their health, overall health-being, well-being questions, they did the survey. Again, we got a total well-being score. Then regarding the classroom performance, 1% increase in their classroom performance. Board exams. Two girls, they got first in Devon, first in Arabic. So whole India, they stood first. Oh. Yeah, Excel code. Actually, our school is based on Excel code. So we did this system, and this can be implemented anywhere in any school. We have to foster their creativity, their socialization. Children need to socialize rather than with the gadgets, because gadgets are really killing their creativity, really killing their bonding. There's no empathy. You can see children, they're not showing their empathy, rather to the parents, rather to teachers. Why? Because of all this gadgets, because of COVID. Teachers alone are responsible for causing stress for students. Not exactly. I just told you, right? Yeah. It's about even the gadgets. Yeah. They are surrounded with gadgets. As they are not giving, nobody is giving the opportunity to socialize, to get a thing critically. There are so many things which they can do. I show you the slide. Okay, like for example, script writing, stand-up comedy, and presentation, paper presentation, modeling. So we have to give them the topics which will help them to build their confidence, engage them and bring them confidence, and de-stress them, give them confidence, enthusiasm. If we give them those topics, if they make things based on these topics, their confidence level will go high. Because their confidence level is going high, they will show good results in the academic results. As far as I am concerned, parent is the primary cause of stress. Yes, exactly. I'll tell you, we got a video last time. That is, there was a father, there was a son. So there was, I think it's an interview program. The head teacher is talking to the parent and the student.
The head teacher is asking the student which group you want to take in grade 11, grade 12. He said, I want to take economics, history. The father said, you would have what? Darling. Then again, next question. He again asks, tell me, second thought, okay. He says, okay, I want to take economics, finance. Again, no, you would have what? No, the parent intervention is, again, intervention involving parents is very important. And it touches that little. Case in Delhi, the parents were doctors, they want to make their child a doctor as well. He committed suicide. Because when the student is stressed, there are various sources of stress, various dimensions. So, as I told you, parents are the primary cause. And teachers should understand how to get the parents involving parents in the process of stress busting for the children. Is it not? That also is a skill for teachers. That's what we need to teach a little bit, not much. Yeah. Don't take it. Thank you. Sir, you said about confidence building. So the basic thing is the basic purpose of this education system is confidence. Yes. Yeah. We need to be So that you have imbibed that very well. we need to have an inclusive system. We are that we are not. Now, Waymark, number 12. 12, Waymark. E-N. Waymark. 12. 12. அறிவியல் புதுமைகள் அப்படிங்கிற தலைப்புல இன்னைக்கு நான் பேச வந்திருக்கேன். ஆசிரியர்கள் சார்பா இப்ப எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சோ என்ன புதுமை நம்ம பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிடலாம். ஏன்னா ஷார்ட்டா சொன்னதுனால என்ன புதுமை அப்படின்னு பார்க்கும்போது வருஷத்துக்கு எங்க மாணவர்கள் இப்ப லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டரோ இல்லாத மாணவர்கள் கிராம பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களால அந்த மாணவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சார்ட்டோட நான் வந்திருக்கேன். என்னுடைய ஆய்வு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 20 கேள்விகள் கேட்டேன். அதுல ஜமாலியா ஸ்கூல், பெரியார் ஸ்கூல், நியூ காலேஜ், எம்ஜிஆர் காலேஜ், எம்சிசி காலேஜ், கேஜி காலேஜ் கோயம்புத்தூர், காலே மில்லர் காலேஜ், சென்ட் ஆனிஸ் காலேஜ் இத்தனை கல்லூரிகள்லயும் என்னுடைய மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்னு பெருமையா சொல்லிக்கிறேன். அவங்க அத்தனை பேருக்கும் நான் மேத்ஸ் டீச்சர். 250 மாணவர்கள் கிட்ட இருந்து 20 கேள்விகள் கேட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து ஆன்சரை கலெக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து இந்த தீசிஸை நான் சப்மிட் பண்ணிருக்கேன். கல்வியின் புதுமைகள் 20 கேள்வி. பாரம்பரிய கல்வி தேவையா? ஆண் பெண் இணைந்து படிக்கக்கூடிய கல்விகள் தேவையா உனக்கு? இதெல்லாம் எங்க இருந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரூசோ யார் யாருன்றத பின்னால சொல்றேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாரம்பரிய கல்வி தேவையா? 95 மாணவர்கள் நமக்கு பாரம்பரிய கல்வி முறை தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பழைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தேவை இல்லை. இரண்டாவது, பன்னாட்டு கலாச்சார கல்வி தேவையா? நிச்சயமா தேவை. இந்த உலகம் முழுக்க நான் போகணும், அத்தனை கல்வி எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாடத்திட்ட கல்வி தேவையா? வேண்டாங்க, எங்களுக்கு பாடத்திட்ட கல்வி தேவையில்லைன்னு 80% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இன்றைய கால இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல கலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய கல்வி தேவையா? 70% தேவை. விளையாட்டு முறையில எல்லா சப்ஜெக்டும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடியவர்கள் 70%. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சுயமாக சிந்திக்கும் கல்வி தேவையா? 97% நாங்க சிந்திப்போம், நீங்க தர புத்தகத்தை விட 10 மடங்கு புத்தகத்தோட அறிவோட நாங்க சிந்திப்போம்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. அடுத்து படைப்பாற்றல் திறன் கல்வி தேவையா? நாங்க படைக்கிறவங்க என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு 90% மாணவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சாட்டு தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதுல கூட ரத்த கடலாம் ஏமாங்க. காலையில ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட், ஒரு ஆசிரியர் விட்டுட்டு வர மனசுல ஓடி போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துட்டு வந்த அந்த ரத்த கடை தான் இது, மன்னிச்சுக்கோங்க சரிங்களா. எளிய வாழ்க்கை, உயர்ந்த சிந்தனை, இப்படி இருக்கக்கூடிய கல்வி, உண்மையான சிந்தனை இருக்கணும் 80%. அடுத்து செயல்முறை கல்வி. இன்னைக்கு பிராக்டிகல் எஜுகேஷன் தேவையா? நிச்சயமா தேவை 100%. பக்கத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம, ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் சிஸ்டம் தெரியாம, எதுவுமே கல்வினா என்னன்னு தெரியாம, மனித நேயம் தெரியாம கீழே விழுந்து கிடக்கிறான். எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கா, எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கான். அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வியை மாணவர்களுக்கு நாம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட கல்வி தேவையில்லை. இன்னைக்கு மனித நேய கல்வி வேணும். போன்ல போட்டோ பிடிக்கிறவன் தேவையில்லை, நம்மளுக்கு கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்கிறவன் தான் தேவை. அப்படிப்பட்ட மாணவர்களை நிச்சயமாக நம்ம உருவாக்கணும். அப்பதான் ஒரு ஆசிரியர் நம்ம பெருமையா சொல்ல முடியும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிகழ்கால பாடத்திட்ட கல்வி தேவையா? 80% நமக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் எங்களுக்கு பழசா இருக்கு, வேண்டாம். அடுத்து விளையாட்டு முறை கல்வி தேவையா? நிச்சயமா விளையாட்டு முறையில கல்வி எங்களுக்கு தேவை.
அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் 100%. தெரியுமா சொல்றேன், எப்படி வந்து நீங்க வந்து எப்படி விளையாட்டு முறையில மேக்ஸ் சொல்லி கொடுக்க முடியும்? டீச்சர் வருஷத்துக்கு 10 பேர் சென்டம் கொடுக்க வைக்கிறேன் 10th. இப்ப எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர் அதுலயும் விளையாடுற 12th பசங்களோட. இப்ப இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நியூ காலேஜ்ல எல்லா இந்த போட்டியில கலந்துக்கிட்டதே என் மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய காலேஜ்ல நான் போகணும் அப்படிங்கிறது தான். இன்னைக்கு கரண்ட் இல்லைனாலும் இந்த ஆசிரியரால பாடம் எடுக்க முடியும். இப்ப நான் சொல்ல முடியும். மேக்ஸ்னாலே ஐடியா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நமக்கு தோல் இல்லாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க சார். அதுல வந்து இப்ப நம்ம டிமார்கன் ஒரு சின்ன இதோட சொல்லிடலாம், எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம். டிமார்கன் அப்படின்ற ஹோட்டலுக்கு போறோம், 5 பேர் டிமார்கன் அப்படின்ற ஹோட்டலுக்கு போறோம். அங்க வென் அப்படின்னு ஒரு சப்ளையர் இருக்காரு. நான் மேக்ஸ் எடுத்து தான் நடத்துவேன். வென்ன்ற சப்ளையர் உள்ள போவார். போன உடனே அந்த ஹோட்டல்ல எல்லாம் ஒரே மாதிரிதான் பிளேட் இருக்கும். 5 ஸ்கொயர் பிளேட் வைக்கிறாரு. நடுவுல 2 இட்லி வைக்கிறாரு. ஏன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க இட்லி சாம்பார் தான் உலகம் முழுக்க ஃபேமஸ். இட்லியில மட்டும் சாம்பார் ஊத்துனா A-U-N-B, தட்டுப்புல சாம்பார் ஊத்துனா A-U-N-B ஹோல்டாஷ். அவர் வித்தியாசமா செஞ்சுக்கிறாரு. அடுத்து பாக்குறாரு, மூணாவதா தட்டுப்புல ஏன் ஊத்துனாருன்னா வந்தாலும் நல்லா பல்கா இருக்கிறாரு. நமக்கு நிறைய டிப்ஸ் நிறைய ஊத்துறாரு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி குழந்தைங்க 2 இருக்கு, நம்ம டிஃப்ரெண்டா கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இட்லியை விட்டுட்டு எல்லாத்துலயும் சாம்பார் ஊத்துனா A-, செகண்ட் இட்லியை விட்டுட்டு எல்லாத்துலயும் சாம்பார் ஊத்துனா B-. அதுக்குள்ள அங்க இருந்து மேனேஜர் கத்துற டிமார்ட், சீக்கிரமா என்ன இவ்வளவு நேரம் இட்லி சாம்பார் கொடுக்க, ஐயோ திருப்பி அதை 2வது என்ன பண்ணி ஊத்திட்டு வந்துடுற. ஒரு குழந்தை கூட ஃபெயில் இல்ல சார். எல்லாரும் இந்த கொஸ்டினுக்கு 5 மார்க் வாங்கிடுவாங்க. எல்லா மேக்ஸையும் இதே மாதிரி நம்மளால சொல்ல முடியும். சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா
PPT our team will be ready after. Student performance. Providing personalized learning experience that addresses the individual weakness. Okay. Now you might be having doubts. Teachers training for Adaptive learning platform focused on math. Students from kindergarten till 8 use this app to solve their problem and it also gives you feedback. Okay, now YXL. Moving on to YXL is basically about practice problem where it provides you with thousands of questions. It could be of any subject you can select, any subject that you can work on. This app is also best to keep your knowledge in check. Okay, now education apps like Khan Academy and Duolingo. Khan Academy is also a free online app. It is an adaptive learning platform where it provides you with many lessons and practice exercise. It also gives you video tutorials and quizzes. Okay, now Duolingo. Now, if you want to learn any new languages, you want to learn like Arabic, you want to learn Arabic, English, you want to improve your grammar, you want to learn Korean, Portuguese, French, any new languages, then you can go for the Duolingo because it's best fit for it. It does not only allow you to learn from it, it makes your learning more engaging and enjoyable. It's a game feature app where it has many levels. Even teachers can assign the tasks, the quizzes, and parents also can keep the progress of students. Online simulation like PHET. So some of you already know what is PHET. So let me go through it. PHET is an interactive simulation that provides you with math and science simulation. This app allows students to perform virtual experiments visualizing scientific concepts that if it is graph textbook alone. Because some certain limitations, we cannot afford to do it in a physical environment. The students can optimize to the virtual zone. It's a safe zone where students can have a friend to
lessons. Okay, moving on to gamify feature like Kahoot and ClassCraft. Kahoot is used for creating fun quizzes to test real-time knowledge. ClassCraft. Okay, now this is where the topic gets more interesting because the ClassCraft app turns the classroom into a role-playing fantasy where you can select your own character. It could be a wizard or warrior. It has a team-based tab where students can gain points by completing their assignment and by their good behavior. Okay, this app allows the real-time feedback, helping students identify and address their individual weakness. It also boosts students' confidence, leading to higher level of classroom participation and critical thinking. Okay, in the experiment, we decided to conduct a test, that is pre-study test course and post-study test course. 2 minutes more. In pre-study test course, special tests were conducted in maths and science to check up the scores of how well the student understood the concept and where they might need more improvement. Okay, in pre-study and post-study, there was the intervention period. In this intervention period, the study spanned one academic term, which means the study took over one school term where one group of people received a special learning tool. They got an extra computer and extra help just waiting for them. Compared to the group who didn't receive any tool. Okay, now coming down to the post-study test score, in this, tests were administered, which means at the end of the academic, tests were conducted again to check out the students, those who received the extra tool, whether they have improved in check. Okay. After 3 months of results, the results were eye-opening because maths score in group B improved by 10%, while group A only saw 4% of increase. Science score in group B jumped by 8%, while compared to the group A, they only got 3%. Now, survey revealed that 90% of group B students were more interested in the subject, but only 70% of group A students shared that same enthusiasm. Increasing student engagement. So group A reported a 70% increase in interest, while only group B reported 90%. So this suggests that the digital tools made learning more engaging and enjoyable. So group B, they did not excel academically, but they were more eager and interested to explore outside of the classroom. They were eager to explore educational apps even that were showing genuine curiosity beyond their lessons. Time over. Last. Conclusion and future direction. Even though we conducted this survey, we faced some certain limitation because of the study we conducted had a small number of students and was only done over a short period of time. Because of this, it's challenging to say that the results apply to all students everywhere. To truly understand if this new method helps them learning effective, we need to do more research with a larger group of students and over a longer period of time. This way, we can be more confident in saying that this group helps the student continue to. So, this digital learning tools along with personal education can give school important information. So, this can help them design learning experience that are more flexible and engaging, ensuring that each student's needs are met. So, by this, we have understood that digital learning tools are great for learning, but still traditional tools have still their own value. We shouldn't replace completely with one another, but instead we can use both together to create a better learning experience for everyone. Jazakallahu khairan. Next we are having Setu Madar. Yes, Setu Madar. Number 8. Setu Siddhartha 8.
உயர்நிலைப் பள்ளியில் தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன். முதற்கண் ஓமியாத் அமைப்பிற்கும் எங்கள் பள்ளி தாளாளர் அல்காட்சி தாஜ் மொஹிதீன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய கல்வியியல் புதுமைகள் தலைப்பை பற்றி நான் விவாதம் செய்ய இருக்கின்றேன். நான் எடுத்துக்கிட்ட தலைப்புங்க, அதாவது நான் 2010 பணியில சேர்ந்தேன். 2010 பணியில சேர்ந்த காலத்துல இருந்து இன்றைய நாள் வரைக்கும் நான் 2 வழிமுறைகளை கல்வியில புதுமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்களுடைய மத்தியில இது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், இதன் மூலமா அவர்கள்ட்ட தேர்வுகள்லையும் சரி நடத்தையிலையும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி 2 வகையான புதுமை கற்பித்தல் வழிகளை நான் பயன்படுத்தினேன். அதுல ஒண்ணு நிலைப்பாதை கூத்து. அதாவது நிலைப்பாதை கூட்டு, இணைய வானொலி, 2 செயல்பாடுகள் மூலம் கற்பித்தல் செயல்பாடுகளை நான் என்னோட பள்ளியில பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதற்கு முன்னால மொழி பாடம் அப்படின்னாவே அந்த மாணவனுக்கு ஒரு காலத்துல ரொம்ப தேலை பிடிக்கிறது போல ரொம்ப இனிமையா இருந்துச்சு. காலம் செல்ல செல்ல அந்த மொழி பாடம் அப்படிங்கிறது மாணவன்கிட்ட விருப்படைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. கவனித்தல் அப்படிங்கிறது அவன்கிட்ட சுத்தமா இல்ல. அடுத்தது அவன்கிட்ட பேசக்கூடிய திறனும் இல்ல. இந்த 2 திறன்களும் இல்லாதனால மதிப்பெண் குறைகிறத நான் என்னுடைய வகுப்பறையில பார்த்தேன். அதாவது மொழியினுடைய அடிப்படை திறன்கள்ல குறைபாடுகள் நிறைய இருந்துச்சு. நிலைப்பாவை கூத்து, அதாவது நமக்கு மின்சாரமோ அல்லது கல்வியல் உபகரணங்களோ எதுவுமே தேவையில்லை. அதாவது தகவல் தொடர்பு நுட்பங்கள் எதுவுமே தேவையில்லாம ஒரு 2 குச்சி, ஒரு துணி, அதற்கு பின்னால மாதிரி உருவங்களை, அந்த பாடம் சார்ந்த மாதிரி உருவங்களை, அதாவது குறிப்பா சொல்லப்போனா கதை பகுதிகளும் செயல் பகுதிகள்லையும் அந்த பொருள் சார்ந்த விஷயங்களை அப்படியே மாதிரி உருவங்களா நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்து பெருக்கி பின்னால வச்சு அதை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒளி காட்டுறப்ப பின்னால் நம்ம இருந்து அதை இயக்குகின்ற போது அந்த உருவங்களே பேசுவதை போல மாணவருடைய மனசுல அந்த கதை பகுதிகளும் பாடல் பகுதிகளும் நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சு. இது ரொம்ப எளிமையான முறையில அதிக செலவுபாடே இல்லை. நமக்கு 200 ரூபாய் 250 ரூபாய் இருந்தாலே போதும். வகுப்பறையில மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை ரொம்ப அருமையா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை கவனிப்பாங்க. அது கவனிக்கிறது மட்டும் இல்லாம நம்மளும் இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மாணவர்களுடைய மனசுல வந்துச்சுங்க. ஆனா இதற்கு முன்னால நான் வேலைக்கு சேர்ந்த காலங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் கல்லூரியில இருந்து பள்ளிக்கு வந்ததுனால என்னால மாணவர்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியல. ஏன்னா என்னுடைய பாடத்துல 30% 40% தான் தேர்ச்சி இருந்துச்சு. இதற்காக என்ன புதுமையா பண்ணா அவன் கவனிப்பான் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த மாதிரி நுட்பங்களை எல்லாம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதே மாதிரி இணைய வானொலியின் ஒரு செயல்பாடு, அந்த 2 செயல்பாடுகளையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதன் மூலமா என்னாச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாணவர்கள் மத்தியில நிறைய மாற்றங்கள், தொகுத்தறிவு மதிப்பீட்லையும் பருவ தேர்வுகள்லையும் நிறைய மதிப்பெண்கள் அவங்க வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கு முன்னால ரொம்ப ரொம்ப குறைவான மதிப்பெண்களும் பாட சராசரி ரொம்ப குறைவாகவும் இருந்துச்சு. நிறைய மாணவர்கள் தோல்வியா இருந்தாங்க. இந்த செயல்பாடுகளுக்கு அப்புறமேல் தான் என்னாச்சு அப்படின்னா மாணவர்கள்ட்ட நிறைய முன்னேற்றம், பாடம் சார்ந்த விஷயங்களை அப்படியே அவங்களுடைய மனசுல
நிக்க ஆரம்பிச்சது. கவனிக்காத மாணவன் கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இதன் மூலமா இணையவழி செயல்பாடு அடுத்தது. அதன் மூலமா அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னா, இணையவழி செயல்பாடுகள் மூலமா அந்த மாணவன் வந்து பேச்சாற்றல வளர்த்துக்கிட்டான். அதுக்காக என்ன பண்ணணுங்கிறத இப்ப காட்டுறாங்க. அதாவது என்குரல்.fm அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பாட்டிஃபை, கூகுள் பாட்காஸ்ட் அது எல்லாத்துலயுமே வர்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு அலைவரிசையை நான் ஏற்படுத்திக்கிட்டேன். அதுல மாணவனை கதை சொல்லுதல் பகுதிய ஒவ்வொரு மாணவனையும் வாசிக்க வச்சேன். தினமும் ஒரு மாணவன் திருக்குறள் சொல்லுவான், இன்னொரு மாணவன் அதற்கு பொருள் சொல்லுவான். ஒரு மாணவன் ஆங்கில செய்தி வாசிப்பான், ஒரு மாணவன் தமிழ் செய்தி வாசிப்பான். ஒரு வானொலி எப்படி நடக்குமோ அதை போலவே வகுப்பறையில அந்த செயல்பாடுகளை மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போனேன். இதன் மூலமா எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பாடத்தை கவனிக்கிறதும் அதிகமாச்சு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒரு ஆங்கரா கூட வரலாம், நம்ம ஒரு செய்தி வாசிப்பாளராக கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போட்டிகள்ல மாணவர்கள் பங்கு பெற ஆரம்பிச்சாங்க. அதுவும் குறிப்பா இந்த படத்துல தெரியக்கூடிய மாணவர்கள், அந்த முதல் படமும் கடைசி படத்துல இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் வந்து அவங்க வந்து எம்ஆர் ஸ்டூடெண்ட். இதை பார்த்துட்டு அந்த மாணவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, ஐயா நானும் வந்து என்னாலே வாசிக்க முடியும், நானும் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு திருக்குறளை வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு திருக்குறளை ரொம்ப கடினப்பட்டு வாசிக்க முடியலனாலும் சொல்ல சொல்ல கேட்டு காதால கேட்டு அந்த மாணவனும் முன்வர ஆரம்பிச்சான். ஏன்னா நம்ம சிறப்பு குழந்தைகளும் கூட நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொடுக்குறப்ப இயலா குழந்தைகள் கூட தங்களால படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய செயல்பாடுகள்ல அவங்க நினைச்சாங்க. குறிப்பா வந்து யாரெல்லாம் மெல்ல கற்பூரா இருக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் வந்து மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள், சிறப்பு கவனம் தேவைப்படக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த துறைகள் மூலமா அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா, கல்வியை ரொம்ப சுழற்சியோட கத்துக்கிட்டு தேர்ச்சி விகிதமும் அதிகரிச்சது. இதுல ஓகே சார், இதன் மூலமா நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இதுவரைக்கும் கலைஞரையால ஆரம்பிச்சு இப்போதைய முதல்வர் கையில வரைக்கும் கவிதை போட்டி, கட்டுரை போட்டி, பேச்சு போட்டி, இது எல்லாத்துலயுமே இந்த செயல்பாடுகள் மூலமா கொண்டு வந்ததுல மாநில அளவுல என்னுடைய மாணவர்கள் முதலிடம், இரண்டாம் இடம் அந்த மாதிரி நிறைய வாங்கியிருக்காங்க. மாவட்டத்துல ஒவ்வொரு வருஷமும் மாவட்டத்துல வந்து பேச்சு போட்டி, கட்டுரை போட்டி, கவிதை போட்டிகள்ல என்னுடைய மாணவர்கள் வாங்கியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இணைய வானொலியில நான் வந்து பாடம் எடுத்து நம்ம மாணவர்கள் மட்டும் இல்லாம தமிழகம் முழுவதும் பயன்படணும்னு இணைய வானொலியில பாடம் நடத்துறேன். அது மட்டும் இல்லாம அந்த குரல் மாணவருடைய குரலை பதிவு செய்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ஒண்ணு வந்து கடந்த ஆண்டு பண்ணணும். அது ஐக்கிய புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு வந்து முதல் உலக விரைவு குறியீட்டு மாணவர் புத்தகம் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனையை எனக்கும் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு கொடுத்தாங்க. இதுக்கு இணைய வழி செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது தான் காரணம். அது மட்டும் இல்லாம என்னுடைய மாணவர்கள் கவிதை எழுதி இன்னும் வெளியீட்டுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய புத்தகம், என்னுடைய மாணவர்கள் செயல்பாடுகளால ஆர்வம் கொண்டு கவிதைகள் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சு ISBN நம்பரோட 50 கவிஞர்கள், இளம் கவிஞர்கள் எழுதின கவிதைகள் மதரசா இளங்கவிகள்ங்கிற தலைப்புல ISBN நம்பரோட புத்தகமா வெளிவந்திருக்கு. அது வெகு விரைவில் அதை வந்து புத்தகமாகவும் வெளிவரும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். இந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு மாணவன் மட்டும் அல்ல, அதாவது என்னுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னா, மீத்திறன் மிக்க மாணவர்கள் அப்படிங்கிறத விட மீத்திறன் குறைவுடையோர், மெல்ல கற்போர், சிறப்பு குழந்தைகள் இவங்க மேலதான் அதிக கவனம் செலுத்துறேன். அந்த மாணவர்களை மட்டும்தான் அதிகமா போட்டி கூட்டிட்டு போறேன். அதுல அறிவு சிற்பி விருது, பாரதி விருது, இளங்கவிச்சுடர் விருது, வஉசியுடைய பேத்தி, பாரதியாருடைய பேரன், அவங்களுடைய கையில எல்லாம் மாணவர்கள் வந்து விருது வாங்கியிருக்காங்க. ஒரே மாணவன், மெல்ல கற்கக்கூடிய மாணவன் 250க்கும் மேற்பட்ட சான்றிதழ்கள் பெற்று உலக சாதனை புத்தகத்திலையும் இடம்பெற்றிருக்கிறான். இதுல வரக்கு வள்ளலாருடைய பெயரன் கையால இளங்கவி, இளஞ்சுடர் அப்படிங்கிற விருதை வந்து எங்க மாணவர்கள் 2 பேரு வாங்கியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து இந்த இணைய வானொலி மூலமாகவும் நெல்பாவை கூத்து அப்படிங்கிற செயல்பாடுகள் மூலமாகவும் நான் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு கண்ட விளைவுகள். இது எல்லாமே இந்த முயற்சியில வந்து நம்மளும் வந்து ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து எல்லா தற்போதையும் இயலா குழந்தைகளை கூட எழும்படியாக செஞ்சு மாவட்ட அளவுல, மாநில அளவுல உயர்த்த முடியும்னு சொல்லிக்கிறேன். நன்றி. Serial number? Yes, Meeda Bano, serial number 3. 3. Meeda, HA.
4C method. Assalamu alaikum and very good morning, everyone. And my name is S. Hamida Bona. I'm from AM Nursery and Primary School. I'm honored to present my paper, Innovation Technique Teaching in Education by 4C Method. Plus F5. F5. The keyboard press F5 or otherwise in the status bar you can have it. Enable first. Presentation is not So this paper aims to integrate 4 essential skills into the learning process. The 4C method of teaching is a student-centered approach that focuses on thinking and creativity. It encouraged active learning, problem solving, and real-world application, preparing students for success in the 21st century. I thank my Almighty who made me to stand here. I would like to express my gratitude to my mother, Aisha Sarvin, for guiding me throughout this research and NSF also. And Mrs. Fauzia Fatima, my principal, ma'am, encouraged and provided me with the necessary resources. I'm excited to share my findings with you all now. I think myself and a teacher from Anjuman are sailing the same boat because my paper is also with the same 4 C's where you can find yes, communication, collaboration, critical thinking, and creativity, which has gained significant attention in recent years. So many studies, many researchers have found that they have applied in their researches, and they have found that these critical thinking and communication, collaboration had made big changes in their thing. And communication, collaboration, critical thinking, and creativity. To enhance student learning outcomes by fostering a student-centered approach, learning. My second is there is a significant relationship between teacher training and the course method and effective implementation in the classroom. So I have taken grade 2 class and with 27 students, I conducted a pre-test where they did certain words and then I use this method and also I use this test. So we have process of 1 to 12 dodges where they can use these will be hitting regularly and at the back of the we have a small package where if they can read frequency and also they make sentence on their own with the use of this dodge list. Make confidence and they shouldn't have any
education competition or whatever it may be, I use the speaker age thing. So they will be talking, they will make, and they will have a small shortage short conversation between themselves. So first, I conducted a reading process in initial reading speed and comprehension. Second, implement the course method using the doses and passage activities, and then again I conducted the test reading speed and comprehension. So what I did was, for 1 minute I will be noting how many words they have read. So this will make them, they will have the competition, right? I have to read more words. So this made them to compete with each other, and they started reading more words in 1 minute. So this is the first pre-test we can see like 80% from grade 1 they came to grade 2. For 1 month I gave normal teaching thing. They have stored this thing, and after using the course method, you can see the difference is like 80 to 85 to 90%, and the difference is 7.5. So this is a gradual improvement of the students. So in this we can see the first one collaboration. I have took the 4 seats here. The first one is a collaboration. So flashcards and watching maybe it is between the students. What they will select a team and they will start saying the story. They will start the story on their own, and the next will continue with it. So the teams and the collaboration comes together, and they will frame they create their own story. So this made I was so shocked to hear such stories from them. And then the conversation between questions, the team is provided before itself. Like they have to plan, prepare, or before and 1 day before itself, I have given the thing. They will be prepared for that, and they will come with their friends or peer groups, and they will present before other students. And then I have prepared the flashcards where different words will be there, but with the same sounds. This will make them to learn different words, spellings, and sounds. This will help in their future classes not to write the incorrect spellings. And the last one, creativity, like a 10-stop activity I conducted, sir. In this, creativity, like for example, a student, the peer group, they will say like walk. The other students will say what tense is that? Present tense or past tense, like that they will be finding out the things, and they will make a sentence on their own. The last, I would like to conclude my presentation. I recommend all the educators and policymakers to consider this coaching method as a valuable tool for improving student learning outcomes and promoting deeper learning. Further research should continue to explore the potential of the coaching to transform teaching and learning to identify best practice for this implementation. Ultimately, our students demonstrate that coaching method is a game changer in education, and I look forward to seeing this impacts on students' learning outcomes in the year to come. And I would like to conclude the quotation. Education is not just about learning facts, but training the mind to think, says Albert Einstein. Does that credit for the opportunity? Let's call Sibaba, no? Sibaba, 6. Yeah. Yeah, 16. They are here. Who will be on? You should all do that. And start to organize overall restructuring school education for the 21st century. Before me to present the same topic, I'm going to explain what is restructuring the 21st century skill. Because we have to know about education, we have to start from education. Whatever it may be, no education. What is introduction? So what is education? Transmission of knowledge, skills, character, comprise and manifest in various forms.
Formal education occurs in institutional framework. Informal education provides learning through daily experience. So not only learning, you have to get some skills. So if there is no, if you're not getting any skills from education, that is your basic. So just we are preparing for examination means that only for education. After the schooling, they forget everything, wasn't it? So what they are doing standard to standard, if they are coming for 10th standard, 12th standard, they don't know for 1 to 2, they like some of the students are saying we learned algorithm, but we are not at all for future education at all. Suppose we have to know that we have to learn everything. They have to know in future. See, if we are going in the line of maths means it's used. Science means that also numbers also used. So we have to change the mentality and then character. We have to change the character also. Character is the main out of the education and then tries manifest in various forms. Not only were just learning and then vomiting in their examinations. That kind of education must be prohibited because of the educations. Now we are having educators, but they are not at all following anything in the future. And the formal education, informal education. There are two types. Formal education, what they are learning in the compound law. Okay, so they can't implement it in their life. And then informal education, they have to learn daily process, daily experience. They have to learn everything. Okay, and then what is the main definition of education? Most of it, critical thinking. Critical thinking, equipping with the skill rise awareness. So these are the main things of the education. And then what's the important role of education? Okay, see, institutions are playing a vital role to form a major role in education. See, if there is an institution, collaboration of the management and the teachers in the people process, we can create a good education, can give the good education to the students. Okay, so we have to give the freedom to the teachers as well as management members. And we have to give the importance to the teachers as well as the management members. Teachers realize that if you're not learning from the school, we won't go, we won't get anything, we can't implement anything in our future life. Okay, and the next one, the term restructuring denotes comprehensive reworking and rebuilding. That is the main focus on the study part. It's around concepts. Okay. All concepts. The study part. Working for prime. I'm working as a primary teacher. That's why my templates are being colorful manner. See, students like only the they don't run any extra thing very easy. That's only for the teacher. Things only will be only for the student. Like, because before I go to stand the lesson, just a draw with it. Just give the students what math is going to do. So that's fine. Methods of teaching. First, we have followed the teacher's interval. Teacher will sit, others will stand, and if they will learn from that. Next to students take the method. Nowadays, they are following students take the method. Students of three teachers are standing in front of the students and they are conversing among themselves. Okay. And the next one is project-based education. Project-based education also very, very important for students. So before going to the class, we have to Yes, you can conclude. Okay, so project-based education. Project-based education means before you are taking class, just give a project. Otherwise, after class, they have to give some projects. They have to learn something. They should not learn what we are saying or what we are taking. Only we should not make the students in our ideology. We have to give freedom to learn everything. Okay, just 50% only we have to show how to learn. Rest of the things they have to learn themselves. Okay, they have to create knowledge from outside. And then inquiry-based education also. Okay, next stage. These are the main 24 century skills. One is learning skills, literacy skills, and life skills. Okay. See, learning skills. What are learning skills? Critical thinking. Critical thinking means they have to learn. See, for each and every problem, they are having so many answers. So they have to think critically. Only one problem is coming.
we can do like this, and then some other problem will come. So if we get problems, they have to know how to handle the problem, how to face the problem. Nowadays, our children are not having the capability to handle the problem, because only we are hearing so many details in the 10th standard, after 10th result, after 12th result, we are hearing so many, and they don't have the mental stability, and they are not at all facing the problems. Next, creativity. They have to think creatively. So whatever topics are given means that the thing. So in my school, I'm giving that I'm handling for English and I'm handling English and maths for the second third students. So 7 to 8 years students only. So from English means I'll just only once I'll take the lesson. Next time I'll make students to summarize the lesson in their own way. Each and every one. 4 to 5 students will summarize in their own language, own way. Some of them will say in Tamil. I will accept everything, because next time they can talk in English. They can like that only we can implement that language. Same way maths also in my subject. 24 students are the means. 7 to 8 students are getting sent off. How other teachers have no 20 minutes. The whole period should not be. 40 minutes they are getting means 40 minutes they are getting should not take for whole 40 minutes. First 10 minutes they have to implement for their old questions, what they have learned, and we have to learn about the current topics. Just 20 minutes only I have to put the current topic. Next 10 minutes, you have to make them for the future. Okay, homeworks, and then I'll make the most of the children to write on the board. They don't have any fear to attend the maths. Maths period means they respect the maths. Take the math. I can attend all the problems. But first 2 problems only I'll teach. The rest of the problems will be done by the students on the board. Assessment will be taken in that manner. Next, collaboration, communication, and all in that manner. Students and the teacher should work together. There must be a healthy conversation among students and the teachers. Then only more. So communication, collaboration, policy of the so we the people, we are the teachers, we are the cultures, we have to create the next generations. So we have to be very, we have to think in the proper way, and we have to show our originality to the students. So just to 50% we can take the lesson. Next to 50%, they have to show their originality. Then only we are in the stage of the teacher, because of we want getting a favor means that is the only credit to me. Okay. So my conclusion. Next is Rahman. So I feel that you have not discussed the literacy skills. Upgrading your information area and the problems. I think literacy involves reading the right things, Technology. all those things, you know. Yes. So many skills that we have to teach them. Let him attach on my live it will be going on. Let her attach after that. Madam attaching a puzzle work is she is doing. Serial number Ibdur Rahman 5. 5 Ibdur Rahman 5. After that 22 online. That the online was ready. Yeah, correct.
My number is 8. 8. Yes. Written private. Go ahead. Correct. Press F5. Yes. Go ahead. Yep. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preparing some all of wonderful people present here, honorable judges, respectable elders, and colleagues. So, first of all, I would like to express my heartfelt thanks to Almighty Allah Subhanahu wa Taala for this wonderful opportunity. Now, I am here to present my research work on this topic. Called an idea of implementing AI featured tools, features or tools for an effective teaching as well as learning in this Gen Z generation, right? So this generation now, almost they are in their fingertips, right? They used to do anything with their innovative methods. They want something changes, right? Whenever in the classroom as a teacher, I have to be in trend, or else it will be over. My fees are cut. So I have thought that what to do, what kind of innovation I have to in my classroom, so that I can attract my students. This is what they are expecting. That attraction, that like, share, subscribe. ये funda है ना? They always had in that mind. Everyone has the Instagram, everyone has a YouTube channels. So I planned what to do and how to make them into the education. So this is what my effort I have taken. And my theme of this presentation is education plus internet. That is what edutainment. Okay. So this is the things. Welcome to the future of education in this rapidly evolving world of 2K generation. Teaching and learning are undergoing a significant transformation. So gone are the days of traditional or one-size-fits-all approaches. Instead, innovative methods we need to apply in the classroom. Okay, gentlemen. Now, what I have done, these are my hypotheses. What I have done is, can be AI applications, softwares are able to make an impact in the classroom. That is what my hypothesis. Second, does it satisfy or fulfill the needs of both teaching as well as the learning community? And the third one, the hands-on experiment is possible related to life skill in classroom. And the final one is very interesting one, that does base swap technique and CBL will be effective in joyful learning method. So my target audience was students from 6th to 10th. What I have done is, AI tools are important in education. So these are the so many things, software and application where we teachers can effectively use in the classroom, as well as to make them to use for the students community. They can use this at home as well as in their free time. To make use of this, they can learn, they can grow, and they can learn interestingly comparing to the normal olden days. Okay. So we have so many apps, thousands of softwares related to AI. These are the important educational related apps where students can grow. Now these are the best 7 tools for teachers. I'm coming to the core of my part. Yes. This is the thing, face swap technique. We may have gone through so many stories, Insta stories or little short videos where one is there and the voice is others. Where one face is there and voice is the other face. So you can come for this. I can make it into the classroom and make the lesson interesting as well as the student can
able to learn, have to select the class easily. So this is the tool I have used in the classroom. Self-reflecting. So I have found this normal person with celebrity pages, which attracts the learners more, and also the span of attention increases tremendously in my class. A short video about matter around the here. So what happens? This is a normal video. Short video. Nasreen Fatima is available. Nasreen Fatima. Nasreen Fatima. Nasreen Fatima is there on the line. Online Nasreen Fatima available. Jahira Begum is available. Online people, we need Nasreen Fatima. Jahira Begum available or not? Nasreen Fatima नहीं online. जवाब भी देते नहीं. Chat डालो. Chat डालो बोलो. They are teaching in the classroom. Next yours to the chat. So like that for all the celebrities, so this is what happened normal class as well as the face of class and normal video class. The data here compared to normal class, there was a tremendous difference in the face of technique class. This is the data I have got as a feedback comparing to the normal classes. The AI face of classes, all the lines have beyond more number of stars comparing to the normal classes. If you see one star, 2 star, 4 star, 5 star, mashallah, 2 5, they have given 5 star in my class, but comparing to the AI 10%, everyone has a given their credits. That makes me to innovate the things in a platform using the AI tools. So these are the outcomes and are able to engage content and knowledge, implement the real-time solving problems. They can easily adopt educational theory laws by this. So AI for education technology empowers for teachers, students, as well as the administrators. Educational games are developed learning for platforms, chatbots, systems. These are the things provided. It's like a group study. I want to make document design. After the end of the last period, everyone should sit in a group as a small group. They have to discuss, they have to share the knowledge. Then the platform by 6 times. After these two applications, because the result compared with other subjects, this is the whole class in my school. Comparing to other subjects, the average marks of my subject is little bit good compared to other subjects. This is the one result. So these are the things. In Diksha method, this is the feedback from students. Because a good experience and 90% students can learn through the visual learning and the AI method. Third one is self-discipline learning, that is hands-on inside the classroom. So giving them the project, doing at home, giving attention to the parents is not at all right. So what I did not do, not guiding the already, but inside the classroom, using the boxes, they can do so many wonderful things like that. So scientific project, making things one simple 5.2 meter bottle, they have done a small experiment due to the presence of rocket launcher. So that is what the simple thing done in the classroom, and we have given the credit, part credit. Not the expected part credit. Whatever we do, they are expecting the light, they are expecting the spot credit. So with the help of principal, we have honored them. So that credit plus learning inside the class, part of the activity homework given, I'll make them YouTube channel. From the YouTube channel, upload their activity, and they can so many things related to their experiment. So this is the fourth one, CBL method. So
So I think that thank you. Nasreen Fatima available online. Nasreen Fatima. Nasreen Fatima. Jahira Begum is there online. Jahira Begum. Taj sir. Jahira Begum. Jahira Begum online. Online angi kadago. The host நான் இருக்கிறேன் அதுல ஏதாவது பண்ணுமா ஷேர் பண்ணுமா சார் நம்ம வாட்ஸ்அப் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிருந்தேன் host இங்க யார் சார் அப்படி பண்ணும் Jahira Begum, you are co-host, no? You have been unmuted also. Jahira Begum. Zahira Begum. Zahira Begum, can you hear me? Hello, Assalamu alaikum, ma'am. Very good afternoon, ma'am. You can start sharing. Okay, ma'am. Thank you. But she said she's able to ignore. Ma'am, shall I start, ma'am? I told you, sir. Zahira Begum? Yes, ma'am. Yes. You are audible, ma. You can start presenting it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, all judges are here to listen. Okay, ma'am. Okay. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. இறை அருள் சொல்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக. ஆமீன். அரசு உதவி பெறும் ஈரோடு இகேஎம் அப்துல் கனி மதரசா இஸ்லாமியா உயர்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து ஏ ஜாஹிரா பேகம். Sir, shall I continue, ma'am? Zahira, please continue, Zahira. Okay, thank you, ma'am. அரசு உதவி பெறும் ஈரோடு இகேஎம் அப்துல் கனி மதரசா இஸ்லாமியா உயர்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து ஏ ஜாஹிரா பேகம். பெடகாஜிக்கல் கிரியேட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்னும் தலைப்பில் இன்னோவேஷன் இன் எஜுகேஷன் என்ற ஓமியத் பேப்பர் பிரசன்டேஷனில் என் படைப்பை சமர்ப்பிக்கிறேன். சிறப்புமிக்க ஓமியத் அமைப்பின் முயற்சியால் மாணவர்களின் கற்றலடைவை மேம்படுத்த கற்றல் கற்பித்தல் முறைகள், துணைக்கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு, பாடத்திட்டம் மற்றும் கலைத்திட்டம் ஆகியவற்றில் தேவைப்படும் புதுமைகளையும் அவற்றால் பெற்ற வெற்றியின் புள்ளி விவர பட்டியலையும் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இவை அனைத்தும் இன்ஷா அல்லாஹ் மாணவர்களை எதிர்காலத்தில் மருத்துவர்களாக, பொறியாளராக, விஞ்ஞானிகளாக, மென்பொருள் மேலாளராக, அரசு அதிகாரிகளாக தன் நிலையை உயர்த்த உதவும் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை. இதற்கான அனைத்து நவீன உத்திகளையும் எங்கள் பள்ளியில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகிறோம். வரமாய் கிடைத்த எங்கள் பள்ளியில் இறையருளால் 36 ஆண்டுகள் பணி நிறைவுற்று
37ஆம் ஆண்டில் பயணிக்கும் அனுபவம் தந்த பாடத்தால் இவற்றிலிருந்து சற்றே விலகி ஒரு மாணவனை மனிதநேயமிக்க சிறந்த மனிதனாக வாழச் செய்வதற்கான சிறு பயிற்சிகள் பற்றி சில கருத்துக்களை பரிமாற விளைகிறேன். சமீபத்தில் நம் கவனத்தை ஈர்த்த மேற்கு வங்க பெண் மருத்துவர் பிரச்சனை உள்ளிட்ட பல்வேறு சிக்கல்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்கள் பலரும் படிக்காத பாமரர்கள் அல்ல. மாறாக அவர்கள் அனைவரும் மெத்த படித்த மேதாவிகள் என்பது நாம் வெட்கி தலைகுனிய வேண்டிய செய்தி. கல்வி என்பது வெறும் பாட அறிவை பெறுவது மட்டுமன்று. குழந்தைகள் மனிதர்களின் உடல், மனம், ஆன்மா ஆகியவற்றின் ஒத்திசைந்த திரண்ட வளர்ச்சியை உண்டாக்குவதே கல்வி என்கிறார் காந்தியடிகள். எனவே கல்வி சாலைகள் பாடங்களை போதிப்பதோடு நின்றுவிடாமல் மாணவர்களின் எதிர்கால வாழ்விற்கான பயிற்சி காலமாக அமைந்து பிறருக்கு உதவுதல், அன்பு பாராட்டுதல், கருணை காட்டுதல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு நற்பண்புகளையும் விழுமியங்களையும் பசுமரத்தாணியாய் பதிக்க வேண்டியது அவசியமாயிற்று. உதவும் கரங்கள் பிரார்த்திக்கும் உதடுகளை விடவும் சிறந்தது என்பது அன்னை தெரசாவின் அருமையான கூற்று. உதவி என்பது பொருளாதார ரீதியாக பெரிய அளவில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. சாலையில் கிடக்கும் கல், முள் போன்றவற்றை அகற்றி சாலையில் வசதி செய்தால் அதுவும் தர்மமாகும் என்பது ஹதீஸுடைய கருத்து. சிறு சிறு உதவிகள், உடல் உழைப்பு, வழிகாட்டல், தேவையான அறிவுரைகள், ஆலோசனை வழங்குதல், அனுபவத்தை பகிர்தல், ஏன் அன்பாக பேசி ஆறுதல் கூறுவது கூட உதவிதானே. அதுவும் வறுமை கோட்டிற்கும் கீழ் உள்ளவர்களே அதிகம் பயிலும் எங்கள் பள்ளி போன்ற சூழலில் சிறு உதவி அவர்களுக்கு பெரிய நிறைவை தரும். எனவே நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட அமானிதங்களான மாணவ செல்வங்களை உதவும் மனப்பான்மை கொண்ட நல்லுள்ளங்களாக மாற்ற வேண்டியது நமது கடமை என்றோ. கற்றலில் உயர்த்துவது மட்டுமின்றி சமுதாயத்திற்கும் பயன்படக்கூடிய சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்கும் நோக்கத்தில் எங்கள் பள்ளியில் பல்வேறு அமைப்புகளை நடத்தி வருகிறோம். அவற்றுள் முதன்மையானது உலகின் மிகப்பெரிய சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றான ரோட்டரி கிளப்பின் ஈரோடு வடக்கு கிளையின் மாணவர் அமைப்பான இன்ட்ராக்ட் கிளப். மதிப்பிற்குரிய எங்கள் பள்ளியின் தாளாளர் அவர்கள் சார்ட்டர்ட் பிரசிடென்டாக அங்கம் வகிக்கும் இச்சங்கத்தின் எங்கள் பள்ளி மாணவர் அமைப்புகள் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எல்லா வகுப்பறைகளுக்கும் தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் வழங்கி ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவி அவர்களை மகிழ்வித்து இவர்களும் மகிழ்கிறார்கள். இதற்காக சங்க உறுப்பினர்கள் தங்களால் இயன்ற சிறு தொகை, அதாவது ரூபாய் 5, 10 என சந்தாவாக வசூலித்து அவற்றை ஒருங்கிணைத்து இதனை செயல்படுத்துகிறார்கள். பொதுவாக பார்க்குமிடத்து இது மதிப்பற்றதாக தோன்றும். வசதியற்ற எங்கள் குழந்தைகளுக்கு இது கூட பெரிய விஷயம்தான். மேலும் பள்ளியிலும் முதன்மை ரோட்டரி சங்கத்திலும் நடைபெறும் விழாக்களில் தன்னார்வலர்களாக பங்கேற்றும் பள்ளி வளாகத்தில் கிடைக்கும் சிறு சிறு இடங்களில் சிறு தொட்டி செடிகளை வளர்த்து பசுமை சூழலை உருவாக்கியும் சேவை செய்கின்றனர். மேற்கூறிய நிகழ்வுகளில் படித்த வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள வயதில் மூத்த பெரியவர்களுடன் பழகும் வாய்ப்பும் அனுபவம் கிடைப்பதால் மாணவர்களின் ஆளுமை திறன் மேம்படுவதுடன் தங்களது எதிர்கால வாழ்வில் பிறருக்கு உதவுதல், பொது சேவைகளில் ஈடுபடுதல் போன்றவற்றில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி பசுமரத்தாணியாக பதிய வைக்க இது பயிற்சி களமாக அமைகிறது என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி. அடுத்து ஜேஆர்சி, ஸ்கவுட் கைட்ஸ், தேசிய பசுமைப்படை நீட்ஸ், மாணவர்களுக்கான சாலை பாதுகாப்பு ரோந்து RSP போன்ற பிற சேவை அமைப்புகளும் எங்கள் பள்ளிகளில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றின் கூட்டங்கள், கருத்தரங்குகள், முகாம்களில் பங்கேற்பதன் மூலம் ஏராளமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதுடன் மற்றவர்களுடன் நட்புடன் பழகுதல், குழு செயல்பாடுகளில் ஒத்திசைவு, சுற்றுச்சூழலை பேணி பாதுகாத்தல், சாலை விதிகளை பின்பற்றுதல் போன்ற நற்பண்புகள் எங்கள் மாணவர்களிடம் மிளிர்கின்றன. இதுகாரும் கூறிய தகவல்களின் பிரதிபலிப்பாக அவற்றுக்கான சான்றுகளாக சில புள்ளி விவரங்கள், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாஸ் இதோ. ICO ட்ரஸ்ட் ஈரோடு மாநகரில் இயங்கி வரும் ICO என்னும் கலாச்சார கழகம் ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல், கல்வித்தொகை வழங்குதல், இலவச நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்குதல் ஆகிய சேவைகளுடன் ஷிஃபா கிளினிக் என்னும் பெயரில் 2 மருத்துவமனைகளையும் நடத்தி வருகின்றனர். அத்துடன் ஏழைகளுக்கு இலவச ஆம்புலன்ஸ் வசதி, ஏழை பெண்களுக்கு இலவச திருமணம் நடத்துதல் ஆகிய பணிகளையும் மேற்கொண்டு வரும் இந்த அமைப்பின் தலைவர், செயலர் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் எங்கள் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் என்பதில் நாங்கள் பேருவகை கொள்கிறோம். அல்லமின் ட்ரஸ்ட் அடுத்து ஈரோட்டின் சிறப்புமிக்க கல்வி நிறுவனங்கள் ஒன்றான அல்லமின் பாலிடெக்னிக் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகள் அல்லமின் மெட்ரிகுலேஷன் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பள்ளிகள் இவற்றின் தலைவர்கள், முதல்வர்கள் அனைவரும் எங்கள் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்களே. இவர்கள் அனைவரும் ஏழைகளுக்கு உதவுவதில் முனைப்புடன் செயல்படுகின்றனர். பசுமை சிகர கழகம் மற்றும் ஒரு முன்னாள் மாணவரும் தற்போது எங்கள் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் காதர் மைதீன் என்னும் ஆசிரியர் பசுமை சிகர கழகம் என்னும் பெயரில் ஒரு சேவை அமைப்பை தொடங்கி அதன் மூலம் அரிசி, மளிகை பொருட்கள், கல்வித்தொகை, கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கல் என பல வழிகளில் உதவி வருகிறார்.
இவ்வமைப்பின் சீரிய செயலர்களாக எங்கள் பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் பலர் செயலாற்றி வருகின்றனர். அது மட்டுமின்றி கல்வி உதவித்தொகை மூலம் பயின்று மருத்துவரான எங்கள் முன்னாள் மாணவர் முகமது கில்ஜி தற்போது தான் உதவி செய்வதுடன் ஐடிபி எனப்படும் இஸ்லாமிக் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் என்ற வெளிநாட்டு அமைப்புகள் மூலமும் நன்கு பயிலும் ஏழை மாணவர்கள் உயர்கல்வி பெற வழிகாட்டி வருகிறார். Madam, your time is over. Please conclude. Acha, that's right. You tell. இன்ஷா Conclude. நிறைவாக நபிமொழி கிரந்தமான புகாரி ஷரீஃபின் 1434 வசனமான நீ தர்மம் செய்யாமல் முடிந்து வைத்துக் கொள்ளாதே, அல்லாஹ் உன் மீது தன் அருளை பொழியாமல் முடிந்து வைத்துக் கொள்வான். எனவே உன் சக்திக்கேற்ப சிறிதளவாவது தர்மம் செய் என்ற ஹதீஸின் கருத்திற்கேற்ப இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் நன்மை தரக்கூடிய நற்செயல்களை, சிறந்த பண்புகளை மாணவர்களிடம் விதைப்பதும் வளர்ப்பதும் மற்ற பாடங்களை கற்பிப்பதை போன்றே. இல்லை, அதைவிடவும் அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும் என்றால் அது மிகையாகாது. இன்ஷா அல்லாஹ் நல்லதை விதைப்போம், நற்சமூகம் படைப்போம். இந்த அரிய வாய்ப்பினை நல்கிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்விற்கும் ஓமியத் அமைப்பு மற்றும் அதன் நிர்வாகிகளுக்கும் இத்தலைப்பில் பேசல் பிரசன்ட் வழங்க எனக்கு ஆலோசனை கூறி வழிகாட்டிய கண்ணியத்திற்குரிய எங்கள் பள்ளி தாளாளர் அல்ஹாஜ் ஜி முகமது தாஜ் முஹைதீன் பிடெக் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்களின் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நகர்கிறேன். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன் கதீரா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு சார். You said one more? There is a power cut. Back there.
then convener of this event. Regard for my where it's expected judges and innovative teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. OMIET has been serving the community for the past 50 years with a distinct objective, making the education process effective. For that, there are various interventions, respect to teachers training, all of the aspects, conducting every year AGMs, adding technical presentations. I'd like to add more information, like NASA, they conducted a study on 1,600 subjects about the creativity of 5 years age. As the age grows, out of those 1,600 subjects, at the age of 5, they found that 98% of the age group children, they were creative. When they came to 10 years since they are doing 5th grade, their creativity dropped down to 30%. Only 30% were creative. Later, when it was measured, at the age of 15, they found only 12% in the were creative. Who are responsible for it? As teachers, are we playing a role in this diminishing creativity that we need to think? This particular conference or the paper presentation was totally dedicated to innovation in education. Thank you all. We came with so many good ideas. May Allah bless you all. And when it came to 35 years, in the sense the average age of 35 years, they found that only 2% of the people were creative. Right. Those people only can make difference in the society, right? The contribution. The creativity for teachers million. So I appreciate all the talented presenters over here, and your ideas will definitely foster excellence in education, knowledge sharing, and network. And most of you, even I require a support in high school, and wonderful ideas you have shared. Definitely be a good networking among all the schools, and these ideas will help teacher developing the society. And all your efforts will definitely transform the educational system and also in nation building. In fact, I'm a co-convener. I'm sorry to say that I didn't contribute much in this program. We had around 200 applicants, out of which 160 they participated, in which only 19 candidates were shortlisted. So out of which 3 best papers will be selected today. Sure. So I once again congratulate you all and thank the judges for their tireless efforts. And may Allah bless you all. And definitely this is going to make a lot of impact on the education system. I once again welcome you all to the Now we can invite Janab Treasurer, listening to all your speeches and present. Respected Chief Guest, good morning, Sadiq, our mentor, former Vice President, Vice Chancellor of Notre Dame. We still helping us in Alhamdulillah with the senior not all the experience she carries with him. Respected judges, esteemed participants, guests, teachers, parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good day to all of you. We have heard about 18
papers based on innovation in education. Education is not just the system we create, but it undergoes transformation with time, technology, and the needs of the society. And innovation lies at the heart of it. Without innovation, no, we'll be nowhere. We'll be still in caves, maybe. So there were very interesting and thought-provoking papers presented today. People talked of the challenges, talked of the opportunities. Some people talked of the burden, increasing burden on the students also, and the stress levels they are going through, and the advantages of artificial intelligence, and many more things. And I feel that innovation is navigating through all these challenges and opportunities to deliver the best, which is the best, way of delivering to the student, so that the student is not only conversant with the latest in technology, but also morally he's an upright student, a responsible citizen of the community and our country. So I'm thankful to all the people who are presented, and any innovation has to be applicable. It should not be just theoretical. And I'm very glad that many of you have really done some work. Actually, the very reason of conducting this program, as conceived by Dr. Nigar Akhtar, was action-based research papers, presentation of action-based papers. Any ideas, any innovations, any new things which have been tried on a number of people, on some students, on some sample survey, and then the results you are supposed to present to us. Many of you have done it, and some people have just talked theoretically about it. I would request them to apply it and bring out the results so that they really are helpful to the student community. So with this, I conclude and I congratulate the winners in advance. And for me, all these 105 people who have presented are winners. Alhamdulillah, they have participated, out of which, like Brother Azam was saying, 19 were selected today, 60. So 19 were there who were the finalists today, Alhamdulillah, in 3 languages, Urdu, Tamil, and English. And out of that, 3 will be judged as winners today. So I congratulate not only these 3 will be adjudged the best, but all of you, 19 people who have presented your papers today. And I request you to keep continuing your zeal, your passion in this field, and come up with better papers and presentations. Thanks. Also listening to your presentation. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் தமிழ்லே பேசுறேன். அது எல்லா இதையும் பார்த்தேன். மகாலா ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு. அந்த மேடம் பேச சொன்னாங்களே, ரொம்ப எமோஷனலா இருந்துச்சு. எனக்கு மலரும் நினைவுகள். நான் ஃபெரோஸ் கான் தான் ஸ்டூடெண்ட் டைம்லேயே we are doing lot of social work. நான் நியூ காலேஜில் தான் படித்தேன். 5 years இந்த ஹாஸ்டலில் இருந்தேன். So we used to engage them for a lot of social work. Everybody is now talk about we have to create a humanity. அந்த இதுல அந்த ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணுவோம். ஹாஸ்பிட்டல் போய் அங்கே சாத்தியெல்லாம் முடிட்டு போவோம். லெட்டர் எடுத்துக்குவோம், போஸ்ட் கார்டு அவங்களுக்கு எழுதி கொடுப்பாங்க. அவங்கள போய் சும்மா விசாரிச்சுட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மற்றபடி மகாபலிபுரத்தில் போய் ட்ரைனிங் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அங்கேயே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வச்சிருக்கோம் ஹாஸ்டல்லையே. ஏன்னா அவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ட்ராக்ஷன் அந்த இது போயிடுச்சு. என்னன்னு சொன்னா படிப்புன்னு சொல்லி மணி மேக்கிங் மிஷினா மக்களை மாத்ததான் பாக்குறாங்களே தவிர ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்கா அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ உழைப்பு செய்யணும். ஏன்னா இப்போ அதுதான் தேவை. ஏன்னா மக்கள்கிட்ட அந்த ஹியூமனிட்டி இல்லை, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி இல்லை. ஸோ we have to create such type of thing. That's what my message. With this, I will conclude my speech. Assalamu alaikum. Lectures we have to listen. They are getting. So first we'll
invite Dr. Salim, Sheikh Salim. He is the former director of Kendra Vidya. Assalamu alaikum. It is the permission of the Colossus sitting in front of us, Dr. Sadiq, ex-Vice Chancellor, University of Madras. I would like to share a few of my thoughts. ஏன்னா நான் வந்து இப்போ பாக்ஸிங் நடக்குது, முகமது அலி ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுங்க. அவரை கோச் பண்ண அவர் ஒருத்தர் இருப்பார், ஆஞ்சலோ டட்லி அப்படின்னு. அப்புறம் இவருக்கு பாக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம முகமது அலி, ஜார்ஜ் ஃபோர்மன், ஜோ ஃப்ரேசியர் இவர்கிட்டலாம் பாக்ஸ் பண்றாங்க. நாங்க வந்து அப்புறம் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு, இல்லைங்களா? அதுல நிறைய பேர் பாக்ஸிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சவங்க, அதோடைய நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சவங்களா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா அங்க ரொம்ப முக்கியமான ஆள்னா யாருன்னா முகமது அலி. ஏன்னா அடி உதப்படுறவர் அவர்தான். அந்த மாதிரி மேடம் நிகாரும் நாங்களும் டீச்சர்ஸ், எல்லாம் டீச்சர்ஸ். என்னுடைய வாழ்க்கையை டீச்சர்ஸ் தான் தோணும். மற்றவங்க பேராசிரியர்கள். ஆமா, எல்லாரும் டீச்சர்கள் தான், பட் பேராசிரியர்கள். நாங்க ஆசிரியர்கள். அதனால நாங்கெல்லாம் நீ பட்டு எழுந்திருச்சு வந்ததுனால அந்த ஒரு தகுதியில நான் பேச வந்தேன். ஒரு 4 வார்த்தை பேசணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்காக. So as teachers, we have received a lot of bouquets and a lot of brickbats. So நாங்கெல்லாம் உழுந்து அடிப்பட்டு வெளியில வந்ததுனால இப்ப டீச்சர்ஸ்லாம் அவங்க they presented their papers. So we could recollect what all we went through. I was a teacher. I started my career as a teacher in 1985. In fact, in 1981, worked as a teacher, postgraduate teacher in biology. First inducted into as a teacher in one of the city schools, Chinmaya Vidyalaya Mission School. Then in 85, I got selected through an interview in Kendra Vidyalaya Sangathan, and I joined only as a PGT biology. Then in 1997, I appeared for a departmental examination and got elevated to the post of an education officer and posted at the Delhi headquarters. And then I have worked in the different locations across the country. But I fondly remember one posting. Of all the postings, I have moved to nearly 7-8 locations in India. And every 3 years, our bag will be always ready. And the most person that's suffering, mentally suffering, me physically suffering, my wife. So we have moved to various locations. And the best part of my entire career was I was posted as the first founding director of Zonal Institute of Education and Training, Mysore. Because KVS suddenly realized the importance of teacher training. So they understood that without the teacher training, everything is going to collapse. And in that scenario, when I was given the responsibility of training teachers, first I used to concentrate on analyzing a kind of a prognosis of teachers, teacher competencies, and our courses should be need-based. The teacher should be given where they are lacking, what they need, not some module we will prepare and keep them and shove it in their throat. So when I was conducting this prognostic test, and when I was analyzing these things, usually I used to analyze them on 3 factors, 3 elements: the content, transaction, and attitude. And any teacher who are coming will be subjected to a CAT scan: content, attitude, transaction. So as far as content is concerned, I found most of the teachers are okay. Once they become a teacher, they should have a content, and they can improve upon it, enhance it, upgrade it, etc.
And the second aspect is transmission. That transmission is nothing but the delivery of the content. And that is where there is a lot of scope for this kind of studies, research, etc. I was very happy to see that so many different parts have come through our teachers, and lot of experimentation they have done in various directions, and they have covered various dimensions of that scenario, the transaction scenario, collaboration, communication, service, they talk about creativity, then critical thinking, skills part, the literacy skills, the living, the learning skills, the life skills, etc. So I concentrated on the attitude part. In a training program, we will have core areas and peripheral areas. Core areas, we have to do some content enrichment for the teachers. We have to build some capacity building has to be done for their content aspect also. We will use to update their knowledge. Whatever they already have, that updation will take place. But as far as attitude is concerned, I used to find they are lacking in terribly in this aspect. There is no good content at all. Most of them are having negative attitude. சொல்லுவாங்க அப்படி ஏதாவது என்னப்பா நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கு சார் என்ன உங்க அப்பா எப்படி இருக்காரு சார் ஏன் சார் கேக்குறீங்க அவரு டயபெட்டிஸ் சார் அவர் எப்ப பார்த்தாலும் அவரு டாக்டர் கிட்ட கூட்ட போட்டோம் மருந்து வாங்கி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க உங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்கப்பா அவங்களுக்கு முட்டு வலி சார் அவங்களுக்கு பிசியோதெரபி கூட்டு போயிட்டே இருக்கணும் உங்க சிஸ்டர் எப்படி இருக்காங்கப்பா அந்த அம்மா சினிமா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு சார் உட்காந்துக்கிட்டு பையன் தம்பி என்ன பண்றான் அவன் கிரிக்கெட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் சார் இப்படி எல்லாரும் பத்தியாப்பா உங்க வீட்டுல நான் பாசிட்டிவா சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா என் பாட்டி கொரோனா பாசிட்டிவ் சார். இவ்வளவுதான் மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவிட்டி இதுதான், வேற எந்த பாசிட்டிவிட்டி கிடையாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தான் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. அதனால வாட் எவர் யூ டூ ஆல் தி ப்ராடக்ட் இல்லையா, ஆல் திஸ் shadow puppetry, digital learning, AI powered learning, Dreamworks, everything, all this paraphernalia. Now, sometime back, I have seen an advertisement. It has disappeared from the television. Sometime back, I used to see this advertisement. One scenario, they will all be going for attending a marriage. The marriage party will be going to attend a marriage. And எல்லாம் கார்ல ஏறி உட்கார்ந்துக்கிட்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டியா, எல்லாம் பண்ணிட்டியா, எல்லாம் செஞ்சுட்டியா, இது எடுத்துக்கிட்டியா, கோட் எடுத்துக்கிட்டியா, அது எடுத்துக்கிட்டியா, அது கவுன் அது எல்லாம் கேட்டேன். கார் கொஞ்சம் நவரும் போது அப்பா மெதுவா திருப்பி கேட்பாரு, இந்த மேரேஜ் ரிங் எடுத்துக்கிட்டியா, முடிப்பாங்க எல்லாம் ஒருத்தர் முடிப்பாங்க. எல்லாம் நீங்க சொல்ற எல்லாமே அந்த மேரேஜ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். கடைசியில் அந்த ரிங்கை விட்டுருவோம். அந்த ரிங்குனா மேரேஜே கொலாப்ஸ் ஆக போகும். ஸோ அந்த ரிங்கு தான் ஆட்டிடியூட். That is where we are lacking very much, and there is a lot of scope for studies, experimentation on that. Some of them have touched it. I don't say they have not touched it. One madam has touched the adjustment part and leadership qualities. That is, adjustment is lacking. There is lack of passion. There is no commitment to student success. They are not. They say, "Varra pora padikka vaikkiren, ennudi enak sambala kadichichu." That's all. பையனுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டேன், எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டேன், அவ்வளோதான் என்னுடைய கடமை முடிஞ்சது. அவன் என்ன ஆகுறான் ஏதா ஆகுறான்றதுலாம் என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. அந்த மாதிரி நிறைய மைண்ட் செட், நெகட்டிவ் மைண்ட் செட். என்ன கேந்திர வித்யாலயா சங்கடன் நான் சேர்ந்த உடனே எனக்கு 5 பொறுப்புகள் கொடுத்தாங்க. நான் 5 பொறுப்புன்னு சரி சார் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் பிரின்சிபால் கிட்ட இருக்கு. என் கலீக்ஸ் தான் சொன்னாங்க, என்ன நீ பெரிய இடிச்ச வாங்கினா இருக்க, எல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்கா, நீ வாங்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு. ஆனா நான் பின்னாடி அப்படி சொன்னவங்களாம் ஒண்ணுமே சாதிக்கல. நான் அப்படி டீச்சரா ஆரம்பிச்சு டெப்டி கமிஷனரா ரிட்டையர் ஆனேன். ஏன்னு கேட்டா, ஐ ஹேட் தட் ரெடினஸ் டு அக்செப்ட் எவ்ரி பர்டன் தட் வாஸ் given to me. I treated it as a learning experience, an opportunity to learn new things. அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி நிறைய பேருக்கு இல்லை. ஏதாவது எனக்கு இன்னொரு டீச்சர் வந்து சொன்னார், ஒரு சீனியர், அவங்களாம் கிடக்குறாங்க, நீ பிரின்சிபல் ஏதாவது சொன்னா டன் டனா டன்னு சொல்லு. என்ன டன் டனா டன்னா டன் 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 சார், ஓகே சார், சரி டன் हो जाएगा.
அது சொன்னேன் டன் ஓஜாயிகா சார் நிச்சயமா நடக்குமா சார் இதெல்லாம் அதுதான் நடக்கட்டும் இல்லாட்டி பார்த்துக்கலாம் என்ன ஒரு தலையா வெட்டே இருப்பாங்க ஆமா எந்த தலையா வட்டிடுவாங்க எல்லாம் டன் 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 சொல்லிட்டு எல்லாம் டன் 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 சொல்லிட்டே இருங்க அப்பதான் நீங்க மேல வர முடியும் நான் டன் டனா டன் 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 போட்டுதான் மேல வந்தேன் முடியலன்னா சார் முடியல கடைசி நிமிஷத்துல கூப்பிட்டு கேட்பா பிரின்சிபல் என்னப்பா ஆச்சு சார் முடியல என்ன பண்ண சொல்றீங்க ட்ரை பண்ணேன் ஐ ட்ரைட் இட் டிட் நாட் ஹேப்பன் ஸோ வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ வாட் ஆர் கேன் ஐ டூ அவர் சொல்றாரு சில பிரின்சிபாலுக்கே பொறுமையா ட்ரை பண்ணப்பான்வாங்க சென்ஸ் மார்க் சரி விட்டுட்டு போவாங்க அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தைரியம் இருக்கிறது இல்லை டீச்சர்ஸ்க்கு எடுத்த உடனே என்ன சார் அவன் இருக்கான் அவனை விட்டுட்டு எனக்கு கொடுக்குறீங்க வேலை இல்ல சார் இங்க இருக்கிறான் அவனை விட்டுட்டு எனக்கு கொடுக்குறீங்க வேலை சார் என் மேலேயே வேலை மேல வேலையா கொடுத்து சாவடிக்கிறீங்க சார் இப்படிப்பட்ட ரெஸ்பான்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஃபீட்பேக் இப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கு அதனால என்னுடைய மை ஃபோக்கஸ் இஸ் that we should concentrate on the attitude of teachers and there should be a lot of studies in that, there should be a lot of experimentation in that, and that the findings, result, everything should be given as a feedback to teachers themselves. It should be consumed by the teachers themselves so that we can find out whether there is any behavioral change. Now I was invited to Mubaraka Public School in Bangalore, and at the end of my one-day workshop for the teachers, I'm a freelance teacher trainer. When after one day, at the end of that one-day session, I conducted an attitude test for the teachers. I used a Likert scale, it's a standard scale, and already there was as a reference, there was a study conducted in Mizoram. I had taken that scale, that attitude scale, and administered. I gave it to teachers and said, "Give us a questionnaire, fill up pani kudunga." Then I came home and analyzed it, and I found one person is having the most negative attitude out of the 18 people. There are only 18 people. At the other pata, head. Head negative இருந்தா அப்புறம் ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும் தலையே வந்து ரிப்பேர்னா அப்புறம் காய்கால் எப்படி இருக்கும் இப்படிதான் இருந்துருக்கு. So it has to come from top to bottom. The attitude, positive mindset has to come from top to bottom. So நாளா இன்ஸ்பெக்ஷன் போனா முதல்ல இதான் பார்ப்போம். ஒழுங்கான ஆட்டிடியூட் சரியா இருக்கா இங்க, whether that working climate சரியா இருக்கா, whether that relationship இருக்கா, student teacher relationship இருக்கா, whether பிரின்சிபாலுக்கும் டீச்சருக்கு பிரின்சிபல் வந்து சொல்லுவாரு, நான் ஆபீஸ்ல இருந்து கூப்பிடுவேன் ஒரு டீச்சர் எனக்கு இங்க ஆபீஸ்க்கு அனுப்பு, எனக்கு கொஞ்சம் டேபுலேஷன் டேட்டா என்ட்ரி ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவரு அந்த பிரின்சிபல் சொல்லுவாரு. ஒன் கேஸ் சொல்லுவாரு, சார் நல்லா எடுத்துக்க சார், திருப்பி அனுப்பாதீங்க சார். அப்படி ஒரு கேஸ் இருக்கும் சார், அவன் போயிட்டான்னா ஸ்கூல் நின்றுடும் சார், கூப்பிடாதீங்க சார், அவரால் தான் ஸ்கூலே ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் teachers நான் பார்த்திருக்கேன். So I don't want to take much more time. Thanks for giving me this opportunity, and I should thank Nigar Madam for putting me here. I do not know whether I was fitting in here, but I exhort the teachers to themselves change first and also conduct good studies, and all of you used very sound scientific research methodology, same kind of use sound research methodologies and do more studies in this aspect and give a very good feedback to your colleagues, to institutions and teachers, so that there is a big transformation in the mindset of the teaching community, even administrators, policy makers, curriculum framers, etc., etc. Thank you. Thank you very much. And few words from Amanullah Sahab, then our chief guest. Yes. Respected chief guest of this program, Professor Salim, former licensed University of Madras.
Varsity of the time, I'm not going to talk much soon. And earlier on, now the judge spoke about the importance of the innovations and how done. Here, actually, what we have seen here, we can find the young and budding minds to the experienced and trained minds. We all gathered here not only to win the competitions, but our all aim is to develop that nation. இங்க எல்லாருமே நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சொன்னா ஜஸ்ட் போட்டியில கலந்து இதுல ஏதாச்சும் நம்ம பரிசு வாங்கிட்டு போய் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறிடலாமா அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்காக நம்ம இல்லை. எல்லோருமே ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர்களின் பணி என்பது சமூகத்திற்கானது, சமூகம் நாட்டிற்கானது. நாடு வளரும் பொழுதுதான் நம் அனைவரும் வளர்ந்தவர்களாக கருத போகும். சோ அந்த வகையில இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் நாம் பார்க்கும்போது உங்களுடைய எண்ணங்களும் உங்களுடைய செயல்களும் उंगलुடைய இந்த पेपर प्रेजेंटेशन में प्रतिफलित करेगा। तो जितने भी यहाँ पर हम समाप्त कर रहे थे, जितने भी पेपर्स पेपर प्रेजेंट हुए थे, उसमें हमने ये देखा कि तालीम में तशदीद करना है, इत्तेहाद कहाँ वाकई हुए हैं और वाकई होना जरूरी है, क्या क्या मसाइल। तो तालीम को तरक्की देने में हमको कहाँ काम करना है, ये तमाम चीजें यहाँ पर सामने आएंगी। We tried to judge the papers presented here in three concepts. One is the content of the presentations and the methodology you adopted there. We find it difficult to judge your presentations because no one is lower than the others, or no one is having the least experience. But still, the young minds try to overcome the experienced and trained persons. So this is how a place where we can learn much more. So this kind of initiative started by the Amir. It might have been taken the initiative in the early days so that we can come up with a evaluation of self institutional status, because here we can find the people from throughout the state, not only from Tamil Nadu, from the other part of the nation also we can find the people here. So we can evaluate how our educational system is developed as of now. Now we are talking about the national education policy, but where we are lagging behind. தமிழ்ல இருக்கிற மொழியில இருக்கக்கூடிய பழமையிலையும் புதுமை எப்படி நாம் புகுத்தி மொழியை வளர்க்க வேண்டும். Language, if we don't develop the language, we can't develop the human beings. So not only education, language also a part and parcel of the educational system. So we can find the language people that who is teaching the language in Tamil and English and even the Urdu, even the other language people also may join here. So இது ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு வாய்ப்பு ஆசிரியர்களுக்கு. ஆசிரியர்கள் அவங்களுடைய நிறுவனத்துல போய் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 25 years or something he was doing in the field of education. So in the young minds can get more information from them. So இங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த give and take teaching and learning is a process. So in that process is started, yes, continued. I request the organizers to keep on organizing such type of programs so that we can have a developed nation, developed India. Thank you for the opportunity. Thank you very much, sir. And now we are having the chief guest speak, and we have to listen. We have to give more time to listen to Dr. Sadiq sir, who is the former vice chancellor of Madras University. Lot of information will be there. Lot of, if we can say, emotional input will be there. So now we will have to listen from Dr. Sadiq sir. Assalamu alaikum. Friends, எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுமா? தமிழ் தமிழ் ஓகே. அதாவது நல்ல டீச்சரு
எல்லாத்தையும் நான் பேசுறது கேட்குதான்னு கேட்கணும். நான் எனக்கு மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருந்த பிரயோஜனம் இல்லை. நேத்து நான் நைட்டு 10 மணிக்கு தான் திரும்பி வந்தேன் வீட்டுக்கு. எனக்கு இப்ப 90 வயசு ஆகுது. இந்த ரோமியத்துல நான் 12 ஆண்டுகளாக செக்ரட்டரியா இருந்தேன். அப்பதான் அந்த கட்டணம் கட்டினது. இதுக்கு காரணம் கலியுல்லா சாஹிப். அவர் தான் இன்னும் பிரசிடென்ட். இதுல ஓவியத்துல ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, ஆயுள் முழுவதும் அவர் தான் பிரசிடென்ட். முதல்ல அப்துல் சமத் சாஹிப், அதுக்கடுத்து ப்ரொஃபசர் பீர் முகமது, கலிலா சாஹிப். அவரை என்ன விட்டுருங்கிறாரு. இல்ல, ஒரே ஒரு முறை தான் விடுவோம். இப்போ இந்த பேப்பர் பிரசன்டேஷனுக்கு நான் செக்ரட்டரி இருக்கும்போது ஒரு முறை தான் நடந்தது. அது காரணம் வந்து ஸ்கூல்ல உள்ள பிள்ளைகளுக்கு மேட்ச் கேம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அது தவிர ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒண்ணு இருக்குது. அதான் சயின்ஸ் ஃபேர். சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் இல்ல, சயின்ஸ் ஃபேர். அதுல நீங்க எப்படி பேப்பர் பிரசன்டேஷன் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி மாணவர்களும் பண்ணணும். ஸ்கூல் மாணவர்களும் அந்த அளவுக்கு அவங்க சொந்த அனுபவத்தில் இருந்தோம். இந்த ஓவியத்துல வந்து ஒரு புதுமையான திட்டத்தை கொண்டு வரலாம். அவங்கள பத்தி நான் பெருமையா சொல்லணுங்கிறதுக்காக முதல்ல எழுதி வச்சிருக்கிறேன். அடுத்தது இவங்க ட்ரைனிங்கை பத்தி சொன்னாங்க. அதுல ஆட்டிடியூடுன்னாங்க. அதான் மனப்பாங்கு. கேஷன் ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த ட்ரைனிங்ல. கேங்கிறது நாலெட்ஜ், ஏங்கிறது ஆட்டிடியூடு, எஸ்ங்கிறது ஸ்கில்லு, கடைசியில் ஹெச் வந்து ஹேபிட். இதுதான் நம்ம பர்சனாலிட்டியை உருவாக்குறது. அதுல ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வவல் இருக்குது கேஸ்ல. ஏ அதுதான் உயிர், மனப்பாங்கு. எனக்கு நாலேஜ் இருக்கு, எனக்கு ஸ்கில் இருக்கு, ஆனா வேலை செய்ய மாட்டேன். தொழிலாளிகள், நிறைய தொழிலாளிகள் நல்ல நாலேஜ் இருக்கும், நல்ல ஸ்கில் இருக்கும், கடைசியில் யாரையும் வேலை செய்ய விட மாட்டான். அதுதான் ஆட்டிடியூட், மனப்பாங்கு. அந்த மனப்பாங்கு இருக்கணும். நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு வரோம்னா, come here to serve, not for salary. இதான் ரொம்ப முக்கியமாக. இதுல நான் இந்த ஸ்லைட்ல போட்டு காட்ட வேண்டியதில்லை. அதில் நான் சொல்லி இருக்கிறேன், டாக்டரு உடனே வந்து உதவி செய்வாங்க. அவங்கள ரொம்ப உயர்வா வச்சிருப்போம். கொஞ்சம் லாங்கா உதவி செய்யறவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து லாயரு, அவங்க 2வது வராங்க. லைஃப் லாங்கா எல்லாருக்கும் உதவி செய்யற டீச்சர் 3வது தான் வராங்க. மதிப்பு இல்லை. இதை விட மோசமா ஒரு ஆள் இருக்காரு கடைசியில. இதுதான் இமாமு மற்றவங்க எல்லாம் இந்த உலகத்துல எல்லாம் அடுத்த உலகத்துல நம்மளை தயார் பண்றது. இந்த உலகம் போக நம்மளோட டீச்சர் இந்த உலகத்துக்கு தான் தயார் பண்றான். இமாமோ அவங்க எல்லாம் அடுத்த உலகத்துக்கு இருந்தாங்க. அவங்க கடைசி தான் வர்றாங்க. மதிப்புல நம்ம சமுதாயத்துல இருக்க மதிப்புல அவங்க தான் கடைசி. ஆக நம்ம 3வது தான் நம்ம இருக்கிறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டே நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும். We have not come here for salary but for service. JPR நான் 30 வருஷம் ஆச்சு நான் ரிட்டையர் ஆகி. நிறைய பேரு முன்னாள் துணைவேந்தர் சொன்னா நேற்று தான் ரிட்டையர் ஆன மாதிரி. 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆச்சு ரிட்டையர் ஆகி. ரிட்டையர் ஆகும்போது 30 ஆண்டுக்கு முன்னால JPR எனக்கு 50,000 ரூபாய் தருவேன். அதான் நீங்க 1 மணி நேரம்
ஒரு 5 நாள் வந்தா போதும் சொன்னாரு. என் மனைவி வந்து அவர் ரவுடி, அவரை போல குணமான்கள் யாரும் கிடையாது. அப்போ கிருஷ்ணன் காலேஜுக்கு போகிறாங்க. 6000 ரூபாய் சம்பளம். அப்போ 6000 சம்பளத்தை பீஸ் பண்ணிட்டு அவரை கூட்டிட்டு போய் இப்படி சொல்லி எல்லாம் ஒரு வயசாச்சு வெளியே வரும்போது 12,000 சொன்னாங்க. அப்போ நான் வந்து சொன்னேன், நான் சேலரிக்காக போகல, சர்வீஸுக்காக போறேன். அங்க போய் இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்றது, பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்றது, ரிசர்ச் பண்றதுக்கெல்லாம் அவங்களை தூண்டி, அதனால யூனிவர்சிட்டி ஆனாங்க. ஏன்னா யூஜிசில வந்து ரிசர்ச் தான் பார்ப்போம் முதல்ல, அதிக மார்க் கொடுக்குறது. ஆனா அவங்க இதுல எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வந்து சர்வீஸுக்கு டீச்சர்ஸ் சேலரியே இல்லை. நிறைய நேரங்கள்ல முதல்ல நான் சேலரி வாங்காதபடியே வீட்டுக்கு போயிருப்பேன். என் ஒய்ஃபை ஞாபகப்படுத்துவா. அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பார்த்து இதை போடு. நான் எப்பப்போ கேட்கணும் முதல்ல வந்து 59 கீழே இருந்து எல்லாருமே வேலையை பார்க்க கூடாது. நான் சேனல்ல லெக்சரிங் ட்ரைனிங் லெக்சர் கொடுக்கறதுக்காக நான் போயிருக்கிறேன். அது அப்போ டைரக்டர் MIT 89 9 வருஷம், TPT 1 வருஷம், இதுக்கடையில ப்ரொஃபஸரா இருந்திருக்கிறேன். அது ஒரு 6-7 வருஷம்லாம். மேல வைஸ் சான்சலர். நான் வந்து 6வது 7வது படிக்கும் போது டவுன்ல போய் படிக்கணும். 5ல இருந்து டவுனுக்கு போனேன். இவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலன்னு 5வது வகுப்புலயே 2வது முறை போட்டான். 6-7ல நானே மாட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு போய் 6-7 படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் எங்க பாப்பா சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அது ஓட்டர் சைக்கிள். அது ஓட்டர் சைக்கிள் வந்து நல்லதா போச்சு. அதை ரிப்பேர் பண்றதுக்கெல்லாம் பழகிக்கிட்டேன் நான். அதுக்கு தனி ரிப்பேர் பண்றது வேற ஆளுக்க போனேன். நாங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போதே பம்பு அதெல்லாம் எடுத்துட்டே போவோம். அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு வந்தது. எலிமெண்டரி ஸ்கூலு ஸ்கூல் பாளையப்பட்ட பக்கத்துல ஒரு சித்தூர்ல தான் படித்தேன். SR ஞானையாங்கிற அந்த பெண்மணி தான் என்ன 6வது வகுப்பு சேர்க்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணது. நான் வந்து ஒரு 4 பாகம் உள்ள என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியிருக்கிறேன். இங்க லைப்ரரியில இருக்குது. ஒரு துணைவேந்தரி வரலாறு, ஒரு துணைவேந்தரி கதைன்னு எழுதியிருக்க 4 இதுல. அதுல SR ஞானையாவுக்கு ஒரு சாப்டர் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா நான் துணைவேந்தர் ஆன உடனே ஊருக்கு போய் 35 டீச்சரை பார்த்தேன். 5வது வகுப்பு டீச்சர்ல இருந்து, அந்த காலத்துல இன்டர்மீடியட்னா நம்ம PUCக்கு மேல 35 டீச்சரை போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். எனக்கு பெருமை. எனக்கு சொல்ல வரேன்னா, டீச்சர்கள் தான் உருவாக்கல. நீங்க எங்க அம்மாவுக்கு கையெழுத்து மட்டும் போட தெரியும். ஆனா எங்க தாத்தா சொத்துலாம் பேர்ல எழுதி போயிட்டாரு. ஏன்னா எங்க அப்பா அவரு சோசியல் சர்வீஸ், எங்க சித்தப்பா அவரு சைக்கிள்ல டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே 3 கல்யாணம் பண்ணாரு. அந்த மாதிரிலாம் விழுவாங்க. அதனால அவங்கள நம்பாம எங்க அம்மா பேர்லயே யாருமே ஸ்கூல்ல போய் படிக்கல. அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள். ஆனால் நான் வந்து காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்து படிப்பேன். அந்த நேரத்துல எங்க அம்மா வந்து டீ போட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த டீ டம்ளரை நம்ம தான் கழுவி வைக்கணும். அது வேற அப்படிலாம் ட்ரைனிங் பண்ண பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்களே. பேரண்ட்ஸுடைய இதுல
பிள்ளைகளுக்கு காலையில இருந்து மாட்டுக்கு கலந்து வச்சு எங்க அம்மா கோழிக்கு தவுள் வச்சிருப்பாங்க. என்னம்மா ஸ்கூலுக்கு போன நேராச்சு என்ன, நீ ஸ்கூலுக்கு போன நேராச்சுன்னு சொல்ற, அதெல்லாம் வாயில்லாத ஜீவன், அது முகத்தை பாக்குது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நாங்க படிச்சு மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல 50 மார்க் மட்டும் வாங்கி இன்ஜினியரிங்ல எல்லா காலேஜ்லயும் ரிஜெக்ட் பண்ணி கடைசியாக 2 நாடாரு, 2 முதலியாரு, 2 பிள்ளைவாளு, அப்புறம் ஒரு மலையாளி, இவ்வளவு பேரும் உதவி செஞ்சு ஒரு செட்டியார் காலேஜ் கொண்டு சேர்த்தாங்க. 20 வருஷம் சொல்ல வராங்க. எத்தனை ஜாதிக்காரங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அந்த காலத்துல அப்படி ஒரு நிலைமை இருந்து இருக்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். சொல்ல பாருங்க, டிடிடிஐ எலிமெண்ட் ஸ்கூல்ல 5 வருஷம் திரும்பவும் படிச்சதெல்லாம் அதில் போட்டுருக்கேன். ஏன்னா தெரியணும் தான். 2 வருஷம் இன்டர்மீடியட் 3 வருஷம் படிச்சிருக்கேன். அதுக்கு மேல கலைஞர் வந்து நம்மள துணைவேந்தரா போட்டிருக்காரு. அதுக்கு காரணத்தை எல்லாம் சொல்லி நான் கலைஞருடைய முதல் ஆண்டு நினைவு விழாவில் பேசுறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து சொல்லிருக்கிறேன். நான் பேசுறது இருக்கு. அப்போ ஸ்டாலின் வந்து சிஎம் ஆகல, அவர் விழுந்து விழுந்து கை தட்டி சிரிக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு பேசணும். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நீங்க இவ்வளவு நேரம் நான் பேசுறதுக்குள்ளேயே 5 முறை சிரிச்சிருக்கீங்க. என்னுடைய மாணவர்கள்ட்ட கேட்பா, ஒரு மேடையில இருந்து ஒரு ஓடி வந்தான், இறங்கி வந்து காதுக்குள்ள சொன்னா, சார் நீங்க சொன்ன ஜோக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. என்னன்னு கேட்டா அதையும் சொன்னான். நான் நடத்துற பாடம் ஞாபகம் இருக்கான்னு. அதுதான் புத்தகத்துல இருக்கு சார், நான் போய் படிச்சுக்கிடுவோம். கதை புத்தகத்துல இருக்கா, கதைய சொல்லுவோம். ஏன்னா இப்ப ஸ்டோரி டெல்லிங்க ஹியூமர்னு போட்டாங்க. ஹியூமர் ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டீச்சர்ஸ். உங்களுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, விக்கர் ஆஃப் வேக்ஃபீல்டுன்னு கோல்ட்ஸ்மித் எழுதிருக்காங்க. அப்போ டபிள்யூ ஜான்சன் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியை எழுதினவன் இருக்கானே, அவன் இருக்கிறான். இவன் அதை போடாத நான் சொல்லுங்க, போடக்கூடாது, அதை வச்சிருங்க, அதை வச்சிருங்க. அப்போ கோல்ட்ஸ்மித் வந்து கடன்லாம் வாங்கி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டான். கடன்காரெல்லாம் ஒண்ணு நிற்கிறான். ஜான்சன் வந்து பாக்குறாரு, என்னடா கடன்காரன் நிற்கிறான் இப்படி இருக்கணும். காயரத்தம்னு பாக்குறாரு. நாங்க படிச்ச அந்த நாவல் இருக்குது, பிக்கர் ஆஃப் வேக்ஃபீல்டு, அது கையெழுத்துல எழுதி இருக்குது. இந்த நாவல் இருக்குதா, இதை பப்ளிஷ் பண்ணா நிறைய பணம் கிடைக்குமே சொல்றாரு. அப்போ அவன் இங்க நல்ல கதை இல்லை, அதனால போட்டு வச்சிருக்கேன். படிச்சு பார்த்தா ஜான்சன் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. உடனே கொடுத்து அவன் கடனெல்லாம் தீர்த்தாரு. இது வந்து சிலபஸ்ல இல்லை. அதான் ரொம்ப முக்கியம். விக்கர் ஆஃப் வேக்ஃபீல்டு நடத்துறவரு இந்த சிலபஸ்ல இல்லாத ஒரு சிறு கதையை சொல்றாரு. அது இன்றைக்கு வரல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அதேபடி மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு கிளாஸ் இருந்து அந்த காலத்துல. விளையாட்டுகள் இருக்கு, லைப்ரரிகள் இருக்கு. இப்ப என்ன பண்றாங்க, ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நடத்துறாங்க. அதுல எல்லாம் யாரையும் விளையாட விடுறது இல்லை, யாரையும் கலை நிகழ்ச்சியில விடுறது இல்லை. நான் வந்து கவிதை எழுதியிருக்கிறேன், 9வது வகுப்புல பரிசு வாங்கி இருக்கிறேன். பாட்டு பாடி இருக்கிறேன். இப்ப பாட்ட ஓடி அந்த அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஃபுட்பால் கேப்டனா இருந்திருக்கேன். அப்புறம் சோசியல் சர்வீஸ் அதுல எல்லாம் இருந்துட்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல பெஸ்ட் பாய் பிரைஸ் ஃபார் அகாடமிக் அண்ட் சோசியல் அட்டைன்மெண்ட்ஸ் ஒரு பிரைஸ் வாங்கியிருக்கேன். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி பல வகையில இருக்கணும். இன்வால்வ் பண்ண வைக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை, நம்மளும் இன்வால்வ் பண்ணணும். அதனாலதான் நான் அடிக்கடி சொல்றது, it is the participation is the key for success.
பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும். நான் முதல்ல பேப்பர் பிரசன்ட் பண்றதுக்கு போனேன், மோசமா இருந்தது. இதை போய் பிரசன்ட் பண்ண போறேன்னு போனா நம்மளை விட மோசமா எல்லாம் தைரியம் வந்தது. நம்ம மோசம் இல்லைன்னு இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு போகும்போதே இந்த மாதிரி பேப்பர் பிரசன்ட் பண்ண நம்ம தைரியமா போனோம்னா நம்மளோட மோசமா இருக்காங்க, நம்ம தைரியமா. அப்படித்தான் நான் பேப்பர்லாம் பிரசன்ட் பண்ணது. நான் பிஹெச்டி யாருக்கே கைட் பண்ணி யாரும் வரல. ஒரே ஒரு கிருஷ்ணன் காலேஜ்ல பண்ணேன் நான். அதாவது அந்த சென்னைக்குள்ள எனக்கு ஏத்து பேசுற டீச்சர்ஸ் வந்து சொன்னாங்க, இவர் யாரையுமே கைட் பண்ணல. நான் வந்து சொன்னேன், யாரையும் கைட் பண்ணலங்கிறது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை, அதோட ஒரு முக்கியமா இருக்கு, யாரையும் மிஸ்கைட் பண்ண. இஸ்மாயிலே ஜட்ஜி வந்து ஜஸ்டிஸ், நீங்க பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்கு போறீங்க, நீங்க என்னால எப்படி சமாளிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா, நீங்க சமாளிக்கலான்னு எப்படின்னு கேட்டேன். நகைச்சுவை ஹியூமர் இருந்தா நீங்க சமாளிக்கலாம். அந்த இது ரொம்ப முக்கியம். டீச்சர்ஸுக்கு ஹியூமர் வேணும், ஹியூமர்னு ஒன்று போட்டுருந்தாரு, கிரியேட்டிவிட்டின்னு ஒன்று போட்டுருந்தாரு. அந்த இதுக்காக நான் சொல்ல வர்றேன். ஸ்டோரி டெல்லிங், ஹியூமர் இது இருக்கணும். அந்த பாடத்தோட சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டோரிகளை சொல்றதுக்கு நமக்கு தெரியும். அது இருந்ததுன்னா மாணவன், ஏன்னா இந்த பாடம் எல்லாம் புஸ்தகத்துல இருக்கு, அவனுக்கு அந்த ஊக்கம் கொடுத்து நீ பாடம் படிக்கணுங்கிறதுக்கு சொல்லி விட்டா வீட்டுல போய் படிச்சு நீங்க நடத்துறது. ஏன்னா ஒரு இது நடத்துற சிலபஸை கவர் பண்றேன்னு சிலபஸை கவர் பண்றேன் புஸ்தகத்தை வச்சு போய் படிச்சாங்க. ஒரு பையன் சொன்னா, மோசம் இல்லை ஆசிரியர், எனக்கு இதெல்லாம் பண்றாரு, ஏதாவது பாடத்தை ஒழுங்கா நடத்துறாருன்னு. அடுத்த பையன் சொன்னா, இப்ப தண்ணி குடிக்க போறான்னு தெரியுமா வெளியேன்னா, ஆமா. அப்ப 4 தாளை கிழிச்சு போட்டேன்னு, அது தெரியாதபடியே இப்ப பாடம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அதனால கவர் பண்றேன்னு இருக்குத சிலபஸ். நேற்று நான் வந்து 10 மணிக்கு வந்ததுக்காரன்னா 63வது வருஷத்துல படிச்ச மாணவர்களும் 71 வருஷம் படிச்ச மாணவர்களும் 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு டின்னர் கொடுக்கணும் நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்கன்னா அது காரணம் என்ன? எஸ்எல் ஞானையாவ 40 வருஷமா எங்க போனான்னு தெரியாது. 5வது வகுப்புல எங்க ஊர் விட்டு போயிட்டாங்க. 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒருவர்கிட்ட சொல்லி அவரு போய் கண்டுபிடிச்சு அவங்க வந்து இப்போ இதுல இருக்காங்க, கடலூர்ல இருக்காங்க, சென்ட் டேவிட்ல சொல்லி அவங்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்து ஒரு பெரிய வேன் நிறைய பிள்ளைகளோட வந்துட்டாங்க. வைஸ் சான்சலர் இந்த மாதிரி நம்மளை ஞாபகம் வச்சு கூப்பிடுறாருன்றதுக்காக அவங்க ஒரு பெரிய வேன் வச்சு வந்துட்டாங்க. ஆசிரியர் வந்து இந்த மாணவர்கள் எத்தனை ஆண்டு ஆனாலும் ஞாபகம் வைக்கிறது மாதிரி இருக்கிறது. இன்றைக்கு எனக்கு 63 உள்ள ஸ்டூடெண்ட்னா எத்தனை 60 வருஷம் ஆச்சு. இன்ஜினியரிங் நான் 59ல சென்னை வாதிட்டு பாஸ் பண்ண மாணவர்கள் நம்மள நினைவு வைத்து கூப்பிடுறாங்கன்னா அது காரணம் இருக்குது. இதுதான் சின்சியர் சொன்னார்ல, ஆட்டிடியூட் சொன்னார, டன்னு எல்லா வேலையும் என்னதான் கொடுப்பாங்க, எல்லா வேலையும் என்னதான் கொடுப்பாங்க. செய்வோம், முகம் சுழிக்காதபடி செஞ்சு கேட்கிறோம். அது ஒரு அனுபவம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த புது அனுபவம். நான் வந்து பெங்களூர்ல போய் படிச்சுட்டு வந்த உடனே அவனுக்காக ஒரு பாடம் வச்சிருக்கேன் ப்ரொஃபஸர். இந்த பாடம் நான் படிக்கவே இல்லை. என்ன நீ மட்டும் படிக்கலன்றது இல்லை, யாருமே படிக்கல. சிலபஸ்ல போட்டவது போயிட்டார், வேற காலேஜுக்கு போயிட்டாரு. சிலபஸ் இருக்குது, படிச்சு பண்ணேன். அது கடைசியில் அதுல ஒரு கில்லாடியா நான் அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, புதுசாக யாரும் எது கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம தட்டாதபடி செய்யறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கிறோம். நம்ம காட்சி சொல்றோம். அடுத்த போட்டுக்கார ஒரு மட்டும் ஒய் ஐஎம்சி அதோட இருக்கு, அப்படியே இருக்குங்க. கட்சிதான்
Not because I was a VC. Next one. I am here because you teach me. இன்னைக்கு ஒரு நான் ஒரு டீச்சர் தான் வரேன். 40 வருஷமாக மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில பிசி ஆறதுக்கு முன்னாடி நடந்தது. அப்ப இருந்து நான் வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங்க்கு பண்ணிக்கிட்டேன். அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்பேன், எல்லாரும் வேற பதில் சொல்லுவாங்க. கடைசியில் டீச்சர் உடனே அடுத்தது பண்ணா ஐ ஆம் ப்ரௌட் ஆஃப் இட். அடுத்தது நீங்களும் அது ப்ரௌடா இருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடு இருக்கணும். அடுத்தது போடுங்க. Every teacher aspiring to be honored must feel so. What makes the difference? அந்த லைட் அந்த பக்கத்துக்கு லைட் ஆஃப் பண்ணு. ஸ்டூடெண்ட் எழுந்து போயிடுவாங்க. இது வேற. அதாவது நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி பேசணும். குறிச்சு வச்சிருக்கிறேன். சில பேர்லாம் திரும்பி திரும்பி எல்லாத்தையும் பார்த்து பேசினாங்க. மற்றவங்க எல்லாம் எங்களையே பார்த்து பேசிட்டு இருக்காங்க. பிரசன்டேஷன் பிரசன்ட் காலேஜில் நான் ஒரு வேலை செஞ்சேன். யாரும் பேப்பர் பிரசன்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் குரூப்புக்கு நீ முதல்ல பிரசன்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இங்க போய் உளறி தந்தாங்கன்னு வைங்க, அங்க போய் நம்ம காலேஜ் பேர் அவங்க பேர் கட்டு போறது இல்லை, காலேஜ் பேர் கட்டுறாரு. கிரசன்ட் காலேஜ்ல இருந்து ஒரு ஆள் வந்தா என்ன மோசமா பேசினாங்க. அதுக்காக இங்கேயே தயார் பண்ணி என்னென்ன மிஸ்டேக் இருக்கு, எப்படி பண்ணணும், நீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து பேசணுன்றதெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு ட்ரைனிங், அது ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணி அடுத்தது பண்ண. To become a VC may be incidental. Actually a chance to become and stay as a teacher is not its wrong. It is intentional. அது சான்ஸ் வரும் திடீர்னு. Deliberate desire and the determination and the decision அதை வச்சுக்குவாங்க. By a choice, not by chance. Okay, next problem. Professor is a professor here now. யாராவது நம்ம ப்ரொஃபஸர் இறந்து போயிட்டா ப்ரொஃபஸர் ராஜாராமன் என்ன சொல்றாங்க, ஃபார்மர் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸ் ப்ரொஃபஸர், வைஸ் சான்சலர் எக்ஸ் வைஸ் சான்சலர். Okay, next. அடிச்சிருக்கோம். டீச்சர் இந்தியங்கிற மாதிரி புக்கு நான் சொன்னது போடலாம். இன்ஸ்டன்ட் ஹெல்ப், லாங் டைம் ஹெல்ப். அடுத்தது ஒரு கார்ட்டூன் எடுத்திருக்கிறேன். பாருங்க படிச்சு பாருங்க. வக்கீல் அது அந்த இது மாதிரி சில நடைமுறையில இருக்கிற கார்ட்டூன் கூட போடும். நீங்க சில பேரு ஹிந்து பேப்பர்ல வந்து எடுத்து போட்டுருக்கீங்க, சில பேரு கான் அகாடமியில உள்ள எடுத்து போட்டுருக்கீங்க. ரெண்டாவது எல்லாரும் படிக்கிற மாதிரி பெருசா இருக்கும். அதுக்குதான் நான் சொல்றது, ஸ்பீக் லவுட், ரைட் போல்ட். ஸ்பீக் லவுட், ரைட் போல்ட். போல்ட் ரெண்டு. மூணாவது வார் கம்யூனிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ ஒருவர் தான் அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி பேசினாரு, மற்றவங்க மூவ் பண்ணி பேசல. உட்கார்ந்து பேசுங்க, உட்கார்ந்தா பேச்சே வராது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இன்னும் பேசத்தான் வரும். அப்படி பழகி போச்சு. ஓகே, அடுத்தது டீச்சர். டீச்சர் இஸ் தி சிங்கிள் மேஜர் ஃபேக்டர் ஃபார் குவாலிட்டி அண்ட் சக்சஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். யாராவது சொல்லினா புத்தகம் சிலபஸ்
காலேஜ்ல இல்ல, டீச்சர் தான் இருந்துருக்கேன். அதனால சிலபஸ் எப்படி இருக்கலாம், டீச்சர் எப்படி இருக்காருங்க. ஓகே, அடுத்தது teaching is said to be a noble profession. But how noble it will be depends on how noble the teacher is. The profession avardhan, teaching is said to be a noble profession, but how noble the teacher is important. Okay, next. இது இவ்வளவு பெருசுக்கு இருக்கணும், லெட்டர் கிளியரா இருக்கணும். சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப எழுதி பிரயோஜனம் இல்லை. அது இந்த மாதிரி இதுல ஸ்லைட்ல உங்க பேப்பர்லாம் செலவாகிறது இல்லை, இங்கு செலவாகிறது இல்லை. அதுல போய் நொடிக்க நீக்கி எழுதுறாங்கன்னா அர்த்தமே இல்லை. ஓகே, teacher must feel that he or she belongs to the institution and the institution belongs to him. இப்ப கூட institution belongs to me விக்கிறாங்க சீட்ல. ஓகே, great people were not born but made. Great people never come directly from heavens. Okay, we are born only on the earth as any other person. Next, but they toil and contribute to achieve. அடுத்தது ஒரு poem. Henry Wadsworth Longfellow poem. The heights of great men reached and kept are not obtained by sudden flight, but they, while their companions left, are toiling upward into the poem. Okay. So, sir, you're the MIT student, நான் MIT director. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் முடியெல்லாம் நடிச்சு போயிருக்குல்ல, யாரையும் பாத்தீங்கன்னா முடி நடிச்சதோட உள்ள ஒண்ணுதான் பண்ணுங்க. டாக்டர் கருப்பு முடியோடு இருக்காரு, அவரு பக்கத்துல நான் நிக்கிறேன். அந்த லெவல்ல யாருக்கும் தெரியாது இவர. அவரு முடி நரைச்சு பெரிய ஆளானதுக்கு அப்புறம் தான் நான் எல்லாரும் போய் நிறுத்தினேன். எனக்கு தெரியும், உனக்கு தெரியும். அவரு திரும்ப அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில இருந்தாரு. நான் அவரை போய் பார்க்கறது. ஸ்டாலினே எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும், நான் போய் பார்க்கறது. Some secrets of my success. Be first rank. அப்படி இருக்கட்டும், அது ரெண்டோட இருக்கட்டும். பில ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். எனக்கு பில ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கல்யாணம் ஆயிடுது. 4 வருஷம் படிக்கல. மூணாவது வருஷம் எனக்கு பிறந்த சீக்கிரம் நான் கைது பண்ணுவேன். போட்டோ எடுத்துக்கணும். அப்போ தேர்ட் இயர்ல எனக்கு குழந்தை, தேர்ட் இயர்ல நான் ஃபுட்பால் கேப்டன் யூனிவர்சிட்டியில. என் ஒய்ஃப்ட போய் சொன்னேன், கல்யாணம் கட்டி கஷ்டப்பட்டு குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டேன் மத்தியானம். அதெல்லாம் இல்லை, என்ன கல்யாணம் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். உனக்கு நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணல, உனக்கு தெரியுமா? ஊர்ல நாம போயிட்டு போது டீச்சரை கூப்பிட்டு விசாரிச்சு அவரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னு சொல்லிப்பட்டாரு. அதோட நிக்காம வேற ஒரு வருஷத்துக்கு சொல்லிட்டாரு. இந்த 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு பையன் தான் இருந்தாங்க. 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல தமிழ் போயம் எழுதுனது. ஓகே, BE ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்லோ சைக்கிள். அப்படி இருக்கட்டும், ஸ்லோ சைக்கிள் ரேஸ்ல 3 பேர் தான் நடத்துறாங்க, 2 பேர் தான் இருக்கான். நாங்க 3வது ஆளா நான் சேர்த்துக்கிறேன். என்னால போறேன் அப்படி இருக்கட்டும். நான் 3வது பையனை சேர்ந்தேன் ஸ்லோ சைக்கிள் ரேஸ்.
இப்ப 2 பேரும் சொல்லுவா கீழே விழுந்துட்டான். நான் வேகமா போயிட்டு செக்ரட்டரி நான் வேகமா போயிட்டேன். ஆக நான் வேகமா போயும் கூட ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டேன். சுலபமா போனா ஒரு முறை எதிர்த்து கீழே வந்துட்டேன். அதோட key factors for success. ஒண்ணு வந்து அவேர்னஸ் எங்க நடக்குது மேட்ச் அல்லது காம்படிஷன் தெரியணும். அடுத்தது ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். P3 பிராக்டிஸ். P5 P4 நான் விட்டுட்டேன். பாருங்க P6 பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பிரைஸ் பண்ணி இதுல 4வது விட்டுட்டேன். அது என்ன நீங்க அமுக்க வேண்டாம். Persistence. Participation. அதுக்கப்புறம் participation is key for success. You are all succeeded. வைசாசல் நடிச்சிருந்தா என்ன நேரம் ஆயிடுது, நிறைய இருக்குது. அதுல நிறைய உள்ளதெல்லாம் நான் சிலதை சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஸ்பீக் லவுடு, ரைட் போல்டு, பெருசா வாக் அமிட்ஸ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, நவ தி டைம் இஸ் ஃபார் தி We have no prize distribution. We are coming from primary level. First prize is Kaisar Sultana. And also cash prize. First prize 5,000 rupees, second day 3,000 rupees, third day 2,000 rupees. The Tabassum Parveen is not here. Ibam education. Online. Then Hifzur Rahman KH Meditation School. First place. Second and higher secondary. Second and higher secondary. Syed Abdul Ahad, all in international. Second place. Mohammed Sarasman. He moved around. Yeah, he moved around. Yes. Psychology. Sarasman now Kira Academy. College and management level. Present college function. First place. சர்டிபிகேட் வாங்கும்போது செஞ்சுக்கிட்டே வாங்குவாங்க. அப்ப போட்டோ எடுக்க மாட்டாங்க. College of Education. Second place. நீங்க செஞ்சு போட்டோ எடுக்கும்போது Adjustment of the okay. Yes, student training, only student time. First place, CSS category. Reshma. All have to sign that. Time is here. All who are receiving, please go and sign it. Asifa Banu. CSS. Second place. Afrin Banu. Then category Kamal. State to Matar Shah. EKM Abdul Ghani Matar Shah. Abdul Ghani நல்லா பண்ணுங்க.
I am Hyderabad. Simon has already been. Oh, yeah. Yes, so thank you very much. Chief guest of this evening and the judges, Mr. Hamida and Syed Salim, and finally, and Adam sir and also the old colleague Ian sir who was giving the time today, and all the participants. I thank you very much for participating and making this a very grand success. And so the main venture, we had a lot of problems also, but now we know where we are, and we also know our standards. So this has to improve a lot, and I hope you will do this exercise in your own schools and also ask other teachers to present papers and improve the quality of. Sorry, sir. So congratulations to all of you, and the results of the final results will be announced later. Now you can now you can have your lunch. They can take away also. If you want, you can take away, or you can have lunch and go. Thank you very much for all of you, especially Salim Bhai and Hasan and the madam who helped us out from this. Not only today, it was a long process and it was a difficult process. I thank everybody, and I should thank Allah subhanahu wa ta'ala who brought us together for this venture. Yes, yes. If all of you will agree, get copy, it's okay there. Get one. Get it clear. Nice, nice.